Good luck and take it away. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, everyone. Are we all doing Ого, okay? Фокси на комментариях даже. Yeah, good. Same. Good to hear. Good to hear. Good to hear. Welcome to GTA Vice City, all missions on the Japanese version. You're probably used to seeing that by now. We'll just give a little sort of heads up as to why we're playing on that version. Hoxie? Oh, I guess I should introduce you first. Sorry, I don't mean to be rude. Да, добро пожаловать в GTA Vice City на японском языке. Это не мем, это так и должно быть. Японская версия получается наиболее оптимальной для спидрана, наверное, всех категорий. Если вкратце, то там из-за того, что японский релиз вышел позже, пришлось разработчикам вырезать некоторые линии, которые оскорбляли, кажется, гаитян. Вот, и поэтому немножко поменялся скрипт игры, и некоторые гличи стали возможны. В частности, те, которые позволяют пройти игру быстрее. Да. Сейчас Бен объяснит. Другой скрипт. Possible. Some are possible on like the Steam version, some are possible on the Japanese version. And the Japanese version. Так что да, если вы попробуете повторить некоторые гличи на своей сборке GTA, это не факт, что получится. Наверное, плане. Хорошо, я побуду переводчиком. Так, на комментариях MH и Хокси, они тоже оба ранили игру, MH даже All Missions, по-моему, ранил. Поехали. В общем, суть категории All Missions, да, кстати, кто не заметил, это не any процент, это All Missions. Суть... Господи, ну у меня наушники включились. Суть этой категории в том, что нужно пройти все сюжетные миссии. Вот. То есть, на самом деле, если брать трилогию, то в каждой игре, то есть GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, своеобразный набор правил по поводу, что считается всеми миссиями. То есть в случае с Vice City нам нужно просто пройти все сюжетные миссии. Например, PCG Playground или то есть Toto Throw Challenge на PSG или на Landstalker, их трогать не нужно. Исключительно сюжетные миссии. Mission Zero, Mission One. Я думаю, что вы, ребята, как бы знаете за сюжет вам. Не обязательно это пояснять, вы очень умные, очень классненькие, да? Ну, хотя ладно, на самом деле, я до сих пор, честно, не знаю сюжет этой игры. Да похуй. Раннюю игру несколько лет, в скобочках. Да, значит, сейчас раннер намеренно себя убивает. Я думаю, я даже заглушу оригинальный стрим, пожалуйста. Меня немножечко перебивает. Значит, что существует? В игре есть переменная, начиная опять же ту шарманку, которую, наверное, все слушали. Но, тем не менее, это все так же важно. В игре есть переменная, которая отвечает, показывает, находится ли игрок на миссии или нет. Вот. То есть эта переменная называется onMission. Как только игрок заходит на миссию, подбирает Rampage, там заходит в иконку сохранения, она переключается на единицу. То есть как бы игрок занят, все, типа его не грузи, никакого звонка ему не кидай, ничего, типа все, он занят, он мой. Вот. Ну и при помощи некоторых приколов, в частности, при помощи рэмпейджей и иконок сохранения, но сейчас, сейчас конкретно был использован прикол с рэмпейджем, то есть с миссией буйства, вот этот черепок, да? В общем, можно записать реплей на локации, где будет находиться рэмпейдж. Вот, и из-за особенностей реплеев, как они сделаны, можно подбирать некоторые пикапы. Среди них вот такие рэмпейджи,
чемоданчики, которые можно на миссии увидеть. Ну, я думаю, вы знаете такие чемоданчики с красной подсветкой. Сейчас объясняю, вот. И если зажать одновременно кнопку под миссией, то есть зажать капслок, пока ты сидишь в машине скорой помощи, и одновременно с этим нажать повтор, то у тебя начнется одновременно и рэмпейдж, и подработка. И в итоге можно отменить подработку, и ты в то же время будешь находиться на рэмпейдже и сможешь начинать миссии. Вот. Так что, да, это примерно так. Это может звучать очень запутанно, потому что это не то, на что была рассчитана игра, но нормально. То есть, по факту, это дает такое поле для абьюза, что позволяет производить mission duping, то есть начинать миссии несколько раз или же скрещивать миссии. Вот конкретно в категории All Missions будет больше скрещиваний миссий, то есть будут инстапасы. Кстати, сейчас интересно так вышло, вот как раз таки за то, что была миссия On Mission On, ну, в Малибу можно зайти только когда ты не на миссии, вот. И из-за того, что приходится по сюжету идти в клуб Малибу, то игра как бы телепортирует игрока из клуба, но в то же время считает, что он в клубе, то есть подгружает интерьер. Вот. Так что поэтому ему пришлось перезайти тут. Да. Игру. So I'm restarting the rampage here, and that's because the rampages have a very useful sort of 2-minute Да. Плюс это не читерство, вот, потому что, ну, намного интереснее, когда ты просто начинаешь одну миссию во время другой, и она у тебя моментально проходится. Да, это реально будет так работать, позже вы увидите. Я не помню, какой инстапас первый по порядку, но... То есть суть в том, ну, если говорить вкратце, если говорить по аналогии, то инстапас, вот представьте, вот вы читаете книгу, книга на 100 страниц, вот, и ты читаешь, тут, ну, 98-я страница, да, и вот ты читаешь, собираешься перелистнуть страницу, и в это время кто-то забирает у тебя эту книгу и подлаживает свою, то есть... Нет, стоп. Нет, стоп. Вот, хорошо. Представить, что книга на 100 страниц, и я сейчас на 50-й. Вот, то есть я читаю книгу на 100 страниц, сейчас на 50-й странице. Вот, я читаю уже 48-я, да, и тут резко мне заменяют книгу. Заменяют книгу на ту, в которой не 100 страниц всего, а 50. Вот. И получается, что вместо того, чтобы прочитать книгу на 100 страниц, я прочитал на 50. То есть, ну, короче, произошла подмена, из-за которой, в принципе, я вторую книгу даже не трогал. Я не знаю, как объяснить это проще, честно. Не знаю. Просто воспринимайте это как... Кстати, в категории All Missions в категории All Missions также очень влияют звонки, их распорядок. То есть, поначалу, кстати, категория очень схожа, потому что, ну, в принципе, типа, расходиться негде. Книга очень интересна. Примерно как эта категория. Кто не играл в другую версию игры? Среди игры меняем GTA на Skyrim, ну можно. Какую книгу я сейчас читаю Булгаков «Записки покойника», кстати. Вот и здесь, кстати, начинается первое расхождение. Вместо того, чтобы ехать сразу на миссию Ра, то есть забастовка, Рамер сейчас возьмет еще один звонок и запишет параллельно с этим повтор с одеждой. То есть то, что я говорил, можно подбирать при помощи повтора рэмпейджи, чемоданчики, можно также подбирать и одежду. И одежда — это вообще прям имба. Типа, при помощи определенных таймингов можно, короче, прожимать повтор в определенные тайминги и двигаться в катсцены, в которых ты не должен двигаться. Это тоже. Водители пропали в транспорте. Наверное, кажется, водители... Нет, тут
К сожалению, не ездят машины без водителей. in the code, right? So we're getting all technical here, talking about the code. Да, и сейчас миссия There Аркаев, are последняя миссия за like byte offsets, I адвоката guess. So like разумного. how far into the Да, code of кстати, the кто mission не you're знал, at, L kinda, на and like L at значит certain points in lawyer. the mission, like the code's kind of gonna stop and like wait for Все you to контент. do something before progressing. Читать книги And в like if you get 2022, one ну of согласен. those to line up with like the passing Лучше, offset of лучше another читать mission, книги when и you заменять start that другим. mission, the second Другие mission книги. at the state of the first mission that lines up, then you instantly complete it. So you just jump to В like этой that миссии part of the second нужно mission where взорвать 3 you're passing. машины, довольно So you известно, can use that to skip и missions basically. после взрыва Yeah, машины so быстрее будет себя obviously просто with убить. this definition of this Во-первых, category, чтобы for all перенесись быстрее missions, к we can't just полковнику, like outright skip missions. But what и we can do да, is чтобы do a glitch перенесись where we быстрее sort к of start them and полковнику. finish them straight Вот away, с because момента technically we still прохождения complete миссии them, right? So it's like the начинается, closest запускается thing that you таймер can do в 20 секунд на to sort of, you know, skip through as many запуск missions as we звонка. can. То есть звонки, This trick that I'm они doing here тоже is called sliding, переключают вот это and вот essentially значение on it's like mission на colliding two единицу. animations at the same time, Вот. frame perfectly. И они Not to между flex or собой на anything, but 20-секундном it's pretty таймере. hard. То I есть, make it как look только pretty easy. становится mission 0, And as you can see, 20 Tommy is секунд sort of walking in запускается. like a weird state. Да, And кстати, if in сейчас, between, как in вы terms of speed, видите, it's slightly Томми faster in очень, jogging, очень but смешно it's так it's not as fast as sprinting. слайдит, да, как But бы the reason бегает, why we like но to в то же use время it не in particular бегает. situations, I Это guess называется the camera bug слайдинг. effect there. There we go. При помощи определенных The reason why методов, we like to которые я не use буду it объяснять, is потому что это because вам не надо. when you take photos of them in this Можно game, there is a glitch that sort of, you know, makes this получить void. такое, But for now, получается, we can't use a положение, glitch that allows us to такое sprint during phone calls. состояние So for all передвижения, intents and purposes, что, we currently которое can't будет sprint быстрее, during чем phone calls. обычный So we're бег, only choosing без to use a спринта. jog. То есть просто ты But взял, obviously зажал дабл. sliding is slightly faster than Оно jogging, будет немножечко so быстрее, you do that но when we're медленнее, taking чем calls. спринт. То есть There's a это number of вообще times where we'll also оптимал, use когда it later ты on, but for the time being, that's либо sort когда у of тебя the reason закончился why. спринт, либо когда ты должен, Hux, do you want to типа, go либо through когда ты close слышишь replays? I do звонок, и ты не apologize. можешь There is a lot спринтить, to explain at the ну или start. просто когда A ты lot там of с different things рэмпейджем, going on. например, ходишь, у It тебя does там get easier, М4 в trust руках, me, and then it и, gets ну, типа, harder. просто But прыгать, you это, know, ну, there is a point where it becomes kind of глупо, easy да, to, глупо. you know, more chill. But yeah, so we made a close А средний replay уровень just передвижения, after да. the Jury Fury sort of dupe and pass thing. So, Hoxie, do you want to go through the sort of benefits of why we make replays with those? В этой миссии, кстати, она тоже проходится в на ОССУ категории, то есть они процент. Здесь нужно как бы, игра должна нас познакомить с paint. То есть вот ты, типа, у тебя там за тобой хвост, поедь, перекрасься, и все. И типа все классно будет. По факту это как бы, ну, абсолютно не нужно. Я не знаю, было это намеренно или нет, но зачем ты ой, точно, это ж не на ОССУ. Ну, короче, да. Прожимается повтор, и смена одежды в этой игре, она может убрать до 2 звезд розыска. Либо 1, либо 2 звезды. То есть это очень удобно. Когда у тебя 2 звезды, взял, нажал F3, все. У тебя больше нету розыска. Также, кстати, очень удобно прожимать повтор с одеждой, когда ты упал, например, с мотоцикла. То есть вместо того, чтобы ждать, пока Томми встанет, можно просто нажать, переодеться, и все, и он сразу все, готов, заряжен. Кстати, сейчас вот первая миссия, которая не нужна для any процент, roadkill. Сеньор мистер Блэк, сеньор мистер, говорит нам, ну, просто дает нам различные задания, как вы помните, кто играл в игру. То есть это просто рандомные миссии, которые между собой не имеют никакой связи, и в которых нужно делать абсолютно разные дела. То есть в этой миссии нам нужно убить доставщика пиццы, что я, кстати, очень сильно осуждаю, потому что, ну, люди, которые доставляют пиццу, они очень уважаемые. Вот. Надо его убить. И все. Это вся миссия. Вот. И так как у нас нет УЗИ на этом этапе, то оптимальным способом будет просто его подрезать и запилить. Немножко не понимаю. Видите, я же говорю, что защита у него, потому что он пиццу возит. Да, такое тоже бывает, ничего страшного. Эта миссия довольно может быть немножечко назойливой, потому что маршрут, по которому гоняет челик, он абсолютно рандомный. То есть игра просто его спавнит и говорит, катайся как хочешь. И просто выкидывает пиццы время от времени. Зато сейчас он его сбил и задавил. That was not one of the hard missions. I just really suck at it. Yeah, so yeah, you sort of want to like pit maneuver them on the bike, which is quite difficult without falling off. You need like the right amount of speed and everything.
it's sort of a trend where like at least the first 3 payphone assassination missions, they're such a pain in the backside doing these runs. Like they're so tricky to do fast. So yeah. But now we're on to regular sort of any percent again. Да, довольно может быть проблематично, чтобы быстро оформить, заперформить. It's made these missions quite a bit easier, and this one will be no different. Sort of a lot of the ways that you optimize the earlier missions in these categories is just by grabbing weapons when you как вы помните, пока слушали разговор, вот это вот звонок Кортеза, мистера Версетти, во время этого раннер подобрал пистолет, потому что, ну, так он передвигается очень быстро, есть, в принципе, время, чтобы залететь за пистолет, то есть подлететь, забрать и все. И сейчас было очень к месту. Стоп, я не увидел, он его то ли застрелил, то ли запилил, я не помню. Ну, короче, это довольно удобно, можно этим пользоваться. We've got a timer running, so not the best idea. But yeah, what was I saying about? Oh yeah, so you can skip the entire like chase section at Mall Shootout just by sort of knowing where the guy's gonna go. And, like, значит, миссия Guardian Angels, миссия, в которой мы знакомимся с Диазом, и нам открывается Starfish Island, остров морской звезды. В частности, нам, значит, своего рода ключевая миссия. Вот. В ССУ записывается повтор с автоматом и телепортируется игрок на него. Но так как здесь у нас уже записан повтор с одеждой, то гораздо выгоднее будет просто подъехать и забрать. Причем, кстати, есть особенность у этой игры с пикапами, не обязательно стоять на ногах, чтобы их подобрать. То есть можно проспамить реплей и надеяться на удачу. То есть с определенным шансом есть возможность того, что игра засчитает подбор пикапа, когда игрок будет в машине. Это также используется в 100%, но это не 100%. Это просто лишь один из примеров. Это не 3 раза, это ему повезло, то, что 3 раза он нажал. То есть это просто, ну, это просто удача. То есть можно нажимать на клавишу как дикарь. Вот, то есть... И все равно можно не получить. Короче, это просто удача. Кстати, сейчас будет своего рода небольшой автоскроллер. Сколько там? Секунд 15? Нет, это сама. Вот, в общем. Здесь мы должны защищать Диаза. И период вот с конца этой катсцены, вот сейчас, до момента спавна, наверное, последней пачки врагов, игрок посвящен самому себе. То есть все враги на одном таймере. То есть каждый приезжает в определенное время. Не имеет значения, как быстро ты кого-то убьешь. Вот. Нет, стоп, он не бежит за гранатами. Пардон. Я думал, он побежит сейчас за гранатами, как это делают. Тут вообще без разницы, как быстро ты убиваешь каких-либо врагов. Просто главное убить последних вовремя. И все. 100%. В 100% входят все миссии, все дополнительные миссии, то есть, например, PCJ проиграл, ну, всякие внедорожные, то есть на Лэнстакере, на Санчезе и подобное, стадион, 100 пакетов, 35 рэмпейджей, 36 уникальных прыжков, все сабмиссии, ну, то есть там парамедик, таксист, вот эти вот все. И вроде бы все. Не помню. Может, что-то еще. Да, и вот то, о чем я сейчас говорил, в момент, когда он почти убил последнего челика, он нажал F3, то есть проиграл повтор, и он может бегать во время катсцены. И в этой катсцене это очень играет на руку. Yeah, it's very useful gaining control in cutscenes in a lot of places because those particular in-game cutscenes are usually unskippable. Мороженка... да. Ну, по факту, все миссии... Да, мороженка считается за дополнительную миссию. Потому что... Нет, стоп. Я даже не знаю, нужна ли она для All Missions. Но в любом случае, во всех миссиях мороженка проходится, потому что это один из самых легких бизнесов, который можно еще и
выполнять по кругу. Yeah, so basically, Вернемся when к этому you потом. get off the bike in that specific spot that he just did, and then Tommy like kind of Сейчас был goes так into называемый the little гейт-зип. gate thing, and В чем суть? I don't know, some of the coordinates Когда get игрок messed up, and then застревает he между kind of двумя respawns at стенами like the и nearest пытается выбраться respawn point. So из like, транспорта, like say you игра fall into телепортирует the его в game and you like ближайшее respawn somewhere on the surface. безопасное It's the место, same так thing here, скажем, в basically. кавычках, да? Except you can И в kind of случае be с этими forced into воротами happening there and just kind безопасным of like местом get является access to the island a little тот bit earlier остров, than то есть за you would воротами. have. So Так just что like это один из follow the start способов mission по right факту there. пробраться на этот остров. Yeah, the gate is usually locked, the one that I'm driving through right now, until you take that phone call. But because we sort of clipped through it, we can take the phone call while Это we're heading to миссия, DS instead of но, like waiting at the gate. например, PCG Waiting for him to let Playground us in. Sorry, тоже buddy. является миссией, но она не toxic. My нужна bad. для этой My bad. категории, то есть ее Sorry, не officer, my проходит. bad. Вот. This is actually this is a hard drive. Like I would say, this is like probably one of the hardest drives in the run. Just Тут опять же, в каждой GTA свои формулировки, потому что, например, в GTA 3 миссиям также также считается, например, и вот эти вот задания на фургончиках с радиоуправляемыми машинками. Их тоже нужно выполнять. И оффроуд челленджи тоже нужно. То есть, когда ты на Патриоте гоняешь. И я не знаю почему, но просто так происходит. Сан-Андреас я там свои приколы. То есть там тоже не нужны оффроуд челленджи, но в то же время там есть одни приколы, связанные с тем, что последняя миссия это по факту 3 миссии. И просто там люди спорили, типа, так, а можно одну часть скипнуть или нет? Okay, should be good. Nice. So, essentially, nobody really knows like exactly what's going on right now, but basically all you need to do is I'm sat in the На dude's самом деле lap. ничего бы интересного So даже he is supposed to в категорию это бы не take, принесло. there's a То, driver что вот which эти you вот saw I killed, дополнительные миссии нужно and he's выполнять. supposed to take Сейчас, the кстати, был passenger to Prawn Island, which is where I'm heading to right now. тоже был произведен один That's трюк, very slow, driving при all the way помощи around the которого map, можно and they устроиться don't водителем drive, такси. above the speed limit or Вот. anything. Yeah, they take the То есть scenic при route all the помощи way around правильных the mall. инпутов I'm gonna do that. I'm можно... gonna take him to his destination instead. But Как essentially what I сказать, did в was общем, I gained control in если the достать cutscene with the close водителя replay, and этого then вора, то есть мы следим за вором, да, pulled мы the должны driver узнать, out где он because he держит sort of деньги, spawned in the car, он нас killed him запаливает, so he didn't give me видит any то, что вот problems, because мы if you kill the пришли driver, за the ним mission искать, doesn't fail. пришли его искать, And then I sort of played like и он musical собирается chairs with драпать the со passenger, своим товарищем. and like if I Вот, get но out если at a товарища certain time достать and get back из in and get out джипа, and get back in то and so forth, I can sort of поведение time it with a reference to make it бандита so I get in at like the меняется same на time такое. he switches into the driver's seat. Я And we выйду both just из... like get in at the same Я time, выйду and I'm с just able to джипа drive him there, which и is попытаюсь nice найти and speedy. ближайшую машину и сесть в нее, и So поехать next up кратчайшим is путем. Waste the Wife, which is Но the second при pay-for помощи mission, определенных and also модификаций a можно very сделать annoying так, чтобы mission. он сел в ближайшую машину не водителем, This BF а injection that we пассажиром. have has a special property which makes it very Это как бы heavy, сейчас и было and we need произведено. to flip this И woman's эта car машина, and make она it настолько explode. тяжелая, So it should in что theory be она a match made пригодится in в миссии heaven. Waste the But the this Wife. heavy BF, because it's so heavy, it does a В lot of этой damage when миссии, it hits как, things. возможно, вы So it does a lot of помните, damage to myself as well, and I я не might знаю, end up почему blowing вы, myself возможно, не up, помните, which я is думаю, never a good никто не idea. помнит ни одну миссию из этой игры, потому что в эту игру сейчас играют, наверное, только Can't shoot трагеры. her or anything, yeah. Здесь нужно So what I need to do is I sort of need to nudge up уничтожить against her машину, and just sort не of... используя оружие. И That went perfectly. Yeah, wow. логично подумать, что тяжелая машина пригодится вот прям как раз. Yeah, just Можете accidentally посмотреть, как T-boned this это woman and she удобно выглядит. accidentally died. У That's меня, so кстати, стрим unfortunate. залагал. There's like 100 witnesses in the pizza shop next to me, but nobody's gonna tell anyone, you know? Yeah. Yeah, definitely not. Yeah, that mission is very problematic, so I'm very happy that that went Я well. все это 'Cause, you know, пропустил, similar to кстати. the roadkill Неважно. thing, sometimes you can be chasing her around the map for like И все, миссия 20 выполнена. minutes, and Tech will be really upset with me if, Отправляемся if I'm на just driving другую. around like a fool the whole time. So, yeah. Следующая миссия по Пномпеню Yeah, 86. there is no like medium level of Миссия, в that которой mission. нужно It's just, стрелять с it вертолета. takes 2 seconds or 2 minutes. И So, yeah. здесь довольно As you can удобным see будет also, Tommy is а, not quite driving the car. He's driving how I would drive. повтор с You know, одеждой. it's not the Да, most кстати, можно optimal увидеть thing. смешной, But the reason for that is смешной because режим Флинстоуна, we go так into a thing called называемый. Flintstones То есть, mode. So когда if ты you проигрываешь accident a повтор с close replay одеждой inside of в the car, you go машине, into у Flintstones тебя mode and управление this меняется sort of controls change. на, считай, Yeah, на another benefit of the PlayStation close replay. And 2, also как this на one, we can PlayStation 2. sort То of есть, come out of the sort of fixed вместо того, turret mode. чтобы For some давать odd reason, газ so this на W, M60 тебе with приходится that we're нажимать using, this Shift, gun, то есть спринт. it can kill anyone in А one на shot, PlayStation but 2 it это одна и та shoots же quite клавиша. slowly, and you don't get very much ammo with it. Поэтому, But in this кстати, particular mission, касцены you get и infinite ammo. пропускаются And if you use касцены, a close replay, and it когда ты в exits машине, sort of пропускаются на turret mode, so we can W, see потому что Tommy just, you это, know, floating in the считай, sky, клавиша we X. fired this quickly,
внимание, кнопка. It's one bullet per frame, so we can just Вот, но если проиграть повтор с одеждой во время, когда ты находишься в режиме турели, так называемый, то по непонятным причинам Томми начинает стрелять по одной пуле в фрейм, то есть по одной пуле в кадр. И, как можно заметить, это довольно эффективно, я бы сказал, да? Да, можно немножечко это поарбузить. В принципе, всего, кстати, в игре только 2 такие миссии, где приходится стрелять. И обе эти миссии за Диеза, так что, да, это не так интересно. Тем более вторая миссия вообще автоскроллер. Для тех, кто не знает, автоскроллер — это та миссия, которая проходится сама, то есть она фиксированной длины, и ее никак ускорить нельзя. Absolutely. Hey, here's a funny one. $20 from Don't Fall in the Water, saying, Настроим Don't чувачков fall in the и... water. I Thank you will, very much. I will try my best, thank you. Plenty of time. Yeah. So I'm gonna try and do something a bit nifty here if I can get it. My aim isn't so good, so we'll see. But Здесь будет тоже прикольчик такой, возможно. Actually, no, I shouldn't. That's stupid. But what I was gonna try and do is I was gonna shoot Lance out of the helicopter. В общем, because for что он some сейчас reason хотел the mission сделать, doesn't fail. если бы он убил всех чувачков до начала катсцены, он бы выстрелил в Лэнса и упал бы вниз и задел бы триггер на высадку персонажа. Вот, но так как он не убил всех, то это было опасно, потому что можно засофточиться. Игра не проверяет на то, жив ли Лэнс или нет. So it's not really worth doing in a marathon. Yeah, either soft lock or fail the mission. Exactly, yeah. It's not really worth doing. So, this mission, the fastest boat, is probably the easiest mission to do optimally in terms of like the strategies and how much time you save. MH, do you want to go through the huge fastest boat strat with us? Yeah, so basically you get into the boat, and that's it, right? Pretty much, yeah. В этой миссии типа есть это самая легкая строza, которая сейвит достаточно много времени. Здесь по факту нужно, как задумали геймдизайнеры, нужно опустить лодку и потом в нее сесть. Но так как это Vice City и ахахахаха, Томми не умеет плавать, как вы помните, в лодке здесь можно садиться, когда ты стоишь на берегу. Но есть на определенной дистанции от лодки. Ну и, как бы, абьюзя эту механику, можно увидеть вот это. And that's because the game has like a... Because you cannot swim this game, so Wow. there's a mechanic for getting into boats safer. Yeah, there's no like enter and exit animations or anything. So the way it sort of works is it's just if you're in like so many units away from the boat and you get into it, you'll just teleport into it. So you can just teleport straight into the boat, and then the mission's like, oh nice, he's in the boat, good job, and lets you drive away. Really convenient. So this boat is considered a mission vehicle, and that means that it will despawn when I go away from it because of the fact that I used it in the last mission. But if I re-enter it and repark it there, I can use it after this mission that I'm about to do. And that's quite useful because we need to go back across the South Ocean Кстати, right паркует here. лодку, And чтобы the next mission for Cortez, who's speaking to us on the phone использовать right now. ее после следующей миссии. Вот. So we'll go and find him at the Типа, boat. по факту ты эту But лодку yeah, привез the way to Диезу, get да? over there is to Но park если that в нее boat and сесть use it еще to drive раз straight и across to Cortez's немножечко place. перепарковать, то внезапно появляется вторая такая же лодка, разве что другого цвета. And we head over with Lance. Lance we haven't introduced yet, so we should probably introduce him at some Yeah, point. he's like but- a pretty yeah. character. Yeah, the important thing is that we need to go and deal with this dude who's selling drugs or some kind of cargo, and he sells it to the first person who gets there, so it's basically a race. All these idiots are going the wrong way, so we're going to go the correct way. You know, we have a map and we can see that he's north, so we're going to go the most optimal route. And we destroy them by a mile. This mission is like sort of tricky if you take the route that the other boats go, which is obviously logical because you'd think that they're trying to get there as fast as possible. But yeah, just cutting in here is way faster and it's much more. Здесь просто берем наиболее быстрый маршрут. And then this drive on the way back is just killing all those dudes for being slow because we're trying to go fast and that's just not acceptable in this current climate.
so we're just gonna kill them all. Может, я тоже на второй марафон Foxy, here's пойду. Lance. You wanna sort of give him a little introduction? So Lance is this man here. the brother of Big Van, the person we did the drug deal at the beginning of the game with. When we got ambushed, Vic got killed. So Lance wants to find who is responsible for the ambush. And because we have the same goal, like who's responsible for the ambush, and Tommy wants to get the money back. Well, Sonny wants to get the money Никому не back. расскажут, да ладно, He ребят. sent Tommy to do it. Как вы без меня, я же буду вам все объяснять. Это пока еще лайт, понимаете? Сейчас самое интересное даже не началось. Это по факту просто any процент идет. Привет, Убергусь. Apparently, I'm also not the sharpest tool in the shed with this. So he's going to end up getting in a lot of trouble, and we're going to have to save him a bunch of times. And yeah, then he'll, you know, do something at the end. Mega spoilers, but we won't even see it, so it's not even really spoilers. He betrays you. That's all you need to know. He takes the Кстати, да, dark side. именно про этот автоскроллер я говорил. But yeah, Но он даже не прожимает повтор на одежду, потому что это не имеет разницы, как быстро ты уничтожишь врагов. По факту, если прям придираться, то ты наоборот потеряешь время, потому что ты проиграешь повтор. And $15 from Lismati saying, shoutouts to EnglishBen, factually the most handsome Vice City runner. Good luck on the run. Back to you. Thank you very much. I don't know if that's true. There's plenty of really good looking. It's a fierce competition. Yeah, fierce competition. Yeah, but I'll accept that. Thank you very much, Lismati. So as you can see here, we're using a closed replay and we're sort of driving away. We're supposed to be talking to Lance, but you know he's, you know, not the sharpest. So we don't deal with him. So we can just drive away. And yeah, as I said before, we're gonna head straight to Cortez. So. On the rock. Yeah, they said about, you know, don't fall into the water. I actually am going to fall into the water, but it's intentional. There you go. So when we were talking about earlier that the things have, like, no enter and exit animations with boats, it also applies to if you're near a jetty. So the game has, like, a fail-safe system. So if you have a boat nearby and you're at a jetty, Да, and you кстати, land мы in the взяли water, it лодку, just teleports you to the и nearest jetty. так как, опять же, ха-ха-ха, Томми не умеет плавать, Because getting out of boats and trying to когда jump ты onto the actual приземляешься в jetty воду itself рядом can с get real. You know, поверхностью, this game is not то a игра, она parkour-based тебя game. телепортирует It's not обратно like на it. поверхность, если это прям, ну, Yeah, I guess близко they к wouldn't have поверхности, boats да? without making it, like, То есть к земле. completely Вот, и это можно inaccessible, you немножко know, so they could заарбузить, see чтобы giant, перелезть через забор, Exactly, потому что yeah. паркур в Like, этой obviously, San части GTA Andreas еще не fixed that придумали. with swimming, but that wasn't, you know, a priority for VC really. So this was like the next best thing they could do, and it's not a bad solution to be I mean, fair. it was also in GTA 3 to be honest. Oh yeah, true. Yeah, GTA 3 was the first one to do it. Very true. I always В forget. общем, в Like, этой you can use миссии нам boats in нужно that game, украсть 'cause you use them танк, so infrequently. It's used in one mission. как Yeah, бы exactly. Or танк, two, I guess. едем, Gone fishing едем, in less than едем. 5 Ну вот seconds. это, короче, Massive будет quest. косплеить. Okay, well, Вот. 3 then. 3 then. Yeah. I was thinking of Alito. То есть, Adito also. ничего по There's a факту couple of интересного. times. Я бы, наверное, лучше просто But yeah, this помолчал. mission, so yes, Ла. sir, Что? it sounds very difficult in theory. We have to steal a tank from the army, but the army is У меня not опять particularly стрим smart. приседает. So I'm gonna shoot the gunner out, and the driver is gonna get out and just be like, "Dude, what's going on?" And I'm just gonna walk in and take it. So, you know. Да, кстати, для тех, кто не The знал, army это is самый not легкий the, способ красть танк. the Просто smartest bunch of убить people. But then we стрелка. just need to go and store it in a garage, and in typical Каким-то GTA образом они fashion, не if we store it замечают, in что a garage, ты the mission completes, стреляешь в nobody него. cares about us anymore. Они So, замечают то, что стрелок мертв. very nice. И You'll зачем-то notice that I'm водитель sort вылезает of из танка. Я semi-frequently не shooting знаю. the gun Абсолютно behind me, не the понимаю tank. Not too much. этих But that's солдат, because it но... sort of gives you a А lot как of like вообще propulsion. It propels you quite far forward, so it makes the tank a little bit faster. And this is around the point. As we say, we deviated a little bit from the route when we were looking at, you know, any percent notice issue versus all missions. This is where I would say like the sort of Вот biggest сейчас deviations happen. уже должны начаться различия. Because essentially the way Если, this route да, works that I'm doing если here он is we делает want to самый get быстрый access раунд, to the который сейчас Malibu Club существует, as quickly as possible for one of the insta passes that we were talking about. значит, The problem is that the Malibu costs сейчас он $120,000. запишет We don't have повтор nearly that much. с We need $25,000. Рэмпейджем, который тут рядом находится, стек 9, и попробует, вернее не попробует, а дюпнет миссию Рабау. То есть сейчас следующая миссия, которую он будет делать, это будет миссия Death Row. Вот, он начнет ее с Рэмпейджем, Рэмпейдж во время миссии провалится, и он возьмет, получается, телефон, и при помощи телефонного звонка он начнет миссию Рабау дважды.
Вот, миссия Рабаут дает 50 тысяч за одно прохождение. Если ты ее дюпнешь, то смело можно предположить, что дадут 100 тысяч за прохождение. И этого количества денег будет достаточно на покупку клуба Малибу, что позволяет выполнить более быстрый порядок миссий. Вот, как вы видели, начали рампейдж в Mission Zero при помощи подмиссии такси. Опять же, без разницы, какая конкретно подмиссия, просто можно нажать Caps. Я не помню. Вроде Caps по умолчанию, да? Нажать F3 и все. So, as you imagined before, we get the on mission zero rampage, we chain that into a duplication, and then we're able to... Еще, кстати, очень на руку подойдет вертолет, что раннер и сейчас сделает, возьмет его. Извините, я как-то очень обрывисто говорю. But instead, what I'm going to do is I'm going to set up what we call an on-mission phone call. MH, do you want to sort of go into how on-mission zero rampages are different to on-mission zero phone calls for this setup? Yeah, so phone calls are another one of the things that kind of affect the on-mission flag. So if you have a phone call, usually you can't start missions, and usually during missions you can't get phone calls. So, like, let's say that you end a mission and the phone is ringing, and the phone just keeps ringing because, like, you know, you're on mission zero mission using all this rampage setup and whatnot. If you hold that phone call, there's a way to, like, get into vehicles without the phone call canceling. Да, и так как раннер будет покупать клуб Малибу, то очень удобно сейчас записать повтор с иконкой покупки. При помощи повторов также можно покупать любое имущество и телепортироваться к нему. Is kind of mapped in the code because on the PS2 version, those are the same button, L1, I believe. It's a slightly functional PS2 port, basically. Yeah, yeah. But anyway, you have a key that's bound in both of those, you hold it, then you can get into vehicles and get out of vehicles and do whatever, and the call is still going to be available for you to take. So you can actually start a mission with the phone call, you know, after you drive somewhere else or fly somewhere else. And you can sometimes finish taking the phone call, usually you cancel it though, and then you can, in this case, start the mission a second time. So yeah, it's a portable kind of on-mission manipulation thing. It's really, really convenient. It is very convenient, yeah. So in this particular mission, Death Row, we need to save Lance because he's got himself закончился, игра думает, что игрок не на миссии, и начинает ему звонить. И этот звонок по факту можно зажать. Миссия будет пройдена, но звонок останется. Этого не должно будет быть. Usually you would have to like fight all the way through the scrapyard, and there's a bunch of dudes, and then there's a bunch more dudes that come and attack you afterwards. But because of the fact that we flew in with a helicopter, which I brought with me, very handy tool in this particular situation, we can just fly in and out from the end and not have to deal with any of the guys. Very nice. Lance, you good? Okay. He was like running into the wall there. A very common thing is that Lance can be very silly sometimes. You'll start walking into walls and all sorts of stuff. There is ways that we can like manipulate his AI to make him follow us as much as possible, but sometimes he just gets confused and starts, you know, headbutting the nearest piece of concrete for some reason, but he's mostly okay. Yeah, so as MH was saying earlier, as you can see at the top left, there's a thing that says like tab and caps lock. That's my button for holding the phone call. So I currently have a phone call held, and if I were to get out of the helicopter right now and let go of caps lock, I would answer the phone call even though I'm on a mission. So that phone call currently has locked me into like an on mission 1 state, but as soon as I complete the mission, the game forces me on mission 0 again. So essentially what's currently happening is I'm still holding caps lock while I'm flying the entire time, and I now have a phone call that even though I have a phone call held, which should be, you know, a sort of mini on mission toggle, as you can see by the minimap, I have the A and D markers, which means that I'm in free roam mode. So this particular phone call that I have is a very short phone call. It's Mr. Black who gives you the assassination missions, and his phone calls are very short. He literally just says to you, get to this place, answer the phone, basically. So we can use that right here. So we can head towards Rubout, which is the mission that gives 50 grand that we were talking about, and we can park our helicopter in a nice little sort of nearby spot. I can't use the mouse while I'm like holding the 3 different buttons, so if you're wondering why I'm sort of running like this a bit weirdly, that's why.
but I'm gonna walk in, let go of caps lock, and answer the call, as you can hear. So I start rub out, and then you see the cutscene. Заходим в маркер, отвечаем на звонок. Это как этот звонок очень короткий, потому что это мистер Блэк. Он говорит: «Йоу, ты бери сюда, возьми телефон». Миссия уже начата дважды. Если присмотреться, то видно то, что враги заспавнились дважды, и вы не поверите, но здесь тоже заспавнится дважды. Да, кстати, еще очень угарный способ пробраться в дом своих соседей — это быть очень настырным и клипнуться. Это, кстати, Диас и его брат Диас младший. Вот, но убить, кстати, достаточно вроде только одного. Yeah, one at the instance fails, so you only get 50,000. Yeah, so very important that you gun them both down. Very important. Вот. И почему он сейчас убил двух? Это потому что если убить только одного, то есть шанс, что придется только одна копия миссии, и ты получишь только 50 тысяч. Эта миссия, Shakedown, является по факту для All Missions ключевой, потому что с прохождением этой миссии игроку позволяют покупать различные собственности. И начинается такая нелинейная сторона, нелинейная часть игры. Всего нам нужно 7 бизнесов пройденных, чтобы, считай, начать предпоследнюю миссию и затем последнюю. Tab and you can buy it for $120,000 once you've beaten this mission. But we're going to buy it inside of a replay, and that is very useful because it means that I don't pay any money for it. So as long as I have enough money, which I do, I can buy it within a replay, and I'll still have 125,000 at the end. So that's very convenient because it means that I don't have to. I can buy all the properties in the game. Да, еще прикол того, что когда ты покупаешь бизнесы через повтор, у тебя остаются твои деньги. То есть, если у тебя будет 120 тысяч, ты купишь клуб Малибу через повтор, то 120 тысяч твоих, они у тебя останутся. До того, как это нашли, в принципе, все приколы с... До того, как нашли, в принципе, все эти приколы с повторами, раннеры просто проходили миссию Cone Crazy много раз. То есть там суть этой миссии в том, что каждое прохождение твоя награда увеличивается вдвое. Возможно, вы знаете этот прикол. We bought a sniper rifle for later. We'll go into more detail on that later on. And then we bought grenades, so we can use grenades for a lot of different things. One of them is destroying those windows. So now I'm going to do a glitch that allows me to buy the Malibu, as we were saying, without using any money. And it also means that it teleports me there, which is fantastic. What I should do is I'm going to make a save. I won't usually do this, but this mission is very annoying. А то, что я говорил, покупаешь собственность, тебя телепортирует. И, кстати, не прогружает интерьер, потому что ты не задел триггер прогрузки мира. Игра, кстати, до сих пор по факту считает, что мы находимся в моле. They have a sort of priority list, so they always come in the same order if you answer them in the same order, if that makes sense. So, like, certain ones that unlock certain missions will have higher priority over certain ones that don't. Mainly the ones that progress the story and whatnot. So, I'm going to grab this bike here. It's going to be very useful because the PCJ is very fast, as you saw we're using it a lot at the start of the run. And No Escape is probably one of the worst missions in the game. I know I say that a lot because I'm just bad at them, but trust me, this mission sucks. And the reason why is because we need to infiltrate the police HQ, grab this key card, and then immediately we get 4 stars. So we need to bust Cam Jones. Сейчас раннеры, кстати, могут очень жестко затроллить, потому что миссия No Escape — это, кстати, такая немножечко двоеточие TF, двоеточие миссия. Поведение копов в этой миссии может быть прям очень-очень назойливым. Потому что тебе дается 4 звезды.
Yeah, and the cops inside the police station have SMG. Cam, please don't knock over the bike. I need Да, that. кстати, Let's go. уже Okay, good. I was totally его smooth. чуть ли не Yeah, it's not убили. over yet, let me Что tell you. скриптовые копы с Hold your УЗИ. applause. Still need to get some replay. Yeah, Ой. so there's a Пронесло. couple of Пока things that you can что. do to make this easier, such as like glitching traffic so there's no traffic on the roads and the police cars don't spawn. You can't do that in this route, so I'm not going to. Сейчас because нужно, it's very кстати, slow. сбросить звезды. We sort of just got to deal with the police. Hope they don't pop our tires. Hope they don't crash into us. И параллельно also с get to этим the pay and мы spray проезжаем a lot мимо more дома, safe, который мы so также that's можем when купить you для can, телепорта. Give me a big clap to feel good about myself. Not yet. A few more seconds. Don't yet. I hear you. Don't do it. See, you almost got me killed. Come on. Okay, now you can. Woo! Yeah, that mission can be very scary. I'm just going to be very careful when I'm pulling out to not cause too much havoc, because you can see my wanted level is still flashing, and that means that if I commit any crime, so if I fire my gun right now at somebody, I would get given the full 4-star wanted level back. Yeah, not such a good plan. I once did a run where I got here, did all the difficult part, and then I shot my gun at a car trying to be fancy, and then the car ran into me, I got 4 stars, and I got knocked off the bridge and died. It was, not very cool. That's a karma moment. Yeah, I absolutely deserved it. Ever since then, I don't mess about during runs. There's no point. Especially not during this mission. It's really not worth it. This category is hard enough as it is. Yeah, so we drop off Cam, and then we're going to, if you notice during the mission, we made a replay over the apartment building. So it's not just asset buildings where we can teleport to. We can actually use it for any sort of safe house. So I'm going to hop in this FBI cheetah, which is very convenient, and I'm going to teleport back to the safe house that I just bought. So this is a frame perfect trick, but you can do it as many times as you want, so it's not a big deal if you fail it. But yeah, we purchased this house, and then we actually have a replay on top of. You can see there's like the markers are doubled up, where there's also a save replay. I'm gonna use that and start vigilante on Mission Zero. Hawk go through what we're going through. Да, кстати, видно то, что по факту ты вроде купил дом, а вроде бы нет, потому что иконка осталась. Вот. При помощи также повтора уже с иконкой сохранения можно закупить капс, телепортироваться и отжать в нужный момент. И в итоге будет Vigilante on Mission Mode. То есть подмиссия полицейского, прозванная так в народе. Хотя термин Vigilante — это отдельно существующий термин. Вот, ну, ладно. И при помощи этого можно получить on Mission Mode звонок. То есть мы зажимаем подработку полицейского, получаем звонок, игра говорит, что ты теперь на миссии, а мы такие, нет, я вообще-то закончил подработку полицейского, и все. И у игрока имеется on Mission Mode звонок. Вот. И он нам сейчас пригодится, чтобы произвести инстапас. Это первый сейчас получается инстапас. То есть эту миссию он пройдет уже как надо, ну, почти как надо. То есть здесь по факту игра говорит нам, типа, йоу, пройди через турникет, оставь все свое оружие и расправься с челиком при помощи клюшки и машины, да? Вот, ну как бы... Абсолютно без разницы. Low don't care. Мы направляемся на следующую миссию Малибу под названием The Shootist. So this is where we're going to set up for the first instapass of the run. So the shootist is usually, so it's a second Malibu mission. It's usually quite boring. You just prove В общем, that мы начнем than some guy at shooting just by beating him in a competition, and that's sort of it. But the shootist has a very particular property with the fact that we can use it to instapass another mission. I'm not sure if any of you are familiar with the mission Demolition Man when you were playing this game as a kid. It's the RC Heli mission one. Yes, that one that everyone hates. Yeah, boo. I agree, boo. Yeah, so it's the mission that absolutely everyone hates. I also hate it in speedruns because it's very boring. В общем, суть в том, что если пройти эту, начать эту миссию дважды и пройти ее, придется только одна часть. Вторая, она в это время останется на определенном этапе. Вот. И суть в том, что если начать миссию Demolition Man, то есть разрушитель, то есть та самая миссия с вертолетиком,
та самая, да. Если Если начать ее в определенный момент миссии зашутить, который сейчас происходит, то произойдет невиданная магия. То есть миссия просто пройдется. Мы ее начнем, и она сразу же, опять же, я приводил аналогию с книгами, она начнется, но она начнется на той части, где она уже проходится. And then we're going to death warp to get out of the sort of mission state, because if we just walk out of the ammunition at any time, То есть, по факту, можно было бы эту миссию не дюпать. Но нам в любом случае ее нужно пройти, так что это просто так повезло, то, что можно начать ее дважды, и в то же время и пройти, и использовать для инстапаса. Do everything correctly, then it will instantly pass demolition, man. So we're all good to go. Мемами, кстати, но это реально быстрее получается. Так что да, те, кто, я не знаю... Я думаю, в принципе, люди, которые не могут пройти миссию с вертолетиком, они близко к спидранам даже не подходят. That's basically all there is to it. Left click to shoot, and yeah, it's all about aim, I suppose, which I'm not very good at. So, Paulister, let's do it. All right, let's do it indeed. So, here's $20 from Aqua Z saying, hello, EnglishBen. Hello, Hoxie. Hi. We also have $25 from Anonymous saying, I didn't know agent smithing a guy was a legit speedrun strategy. And $10 from Archie saying, sick run already, keep crushing it. Shout out to the assembled GTA community. And we have $100 from Counterpillow saying, streamer go army base. Thank you all for your donations. Back to you. Thank you, everyone. Yeah. So as you can see, my aim is not particularly good on a good day, but you know, nerves and whatnot. We're zooming through, but we're not going to get 61 points on this particular test because there's 3 different tests, and the second one is much faster to get points on. Because the way the first one works is you shoot sort of the 5 targets, and once you destroy them, you get a set point value. The first one is 1 point, the one behind it is 2, and then the one all the way back is 3. So if you think about it in the most basic terms, it's 5 bullets invested for just 3 points. Whereas this в этой миссии, кстати, надо всего набрать 61 или более... 51 или более очков, чтобы пройти. Ну и как бы, или более нас вообще не касается. Мы набираем 61 и абсолютно забиваем. Yeah, but you don't have enough bullets to do the whole thing in the second round, so you have to do at least some of it in the first. Yeah, so usually we do about like 20. Yeah, like you could do less, but that's kind of like Привет, you спасибо. have to be really confident in your shooting abilities for the second round. And The third round is just super duper slow. В общем, да. Yeah, that's fair enough. Yeah. 89%, that's pretty good. Not bad for me, not bad for me. My average is like 45, so... Big improvement. Yeah, big improvement, yeah. Do well under pressure. Я напомню, что мы начали эту миссию дважды. Одну копию этой миссии мы прошли, вторая была как бы ждала, пока мы зайдем в маркет. Вот, поэтому мы продолжаем ее с этого момента. And then we're going to cancel out. We're going to shoot these guys in a very particular place. Well, I'll tell you why. В общем, опять же, о чем я говорил, а те, кто сейчас только что пришел, мы сейчас, кстати, задамажим 2 челиков, чтобы получить звезду розыска и чтобы нам не пришел звонок. Звонки не приходят, когда у игрока имеется уровень розыска. Сейчас мы просто начнем второй раунд, вернее его пройдем, ну, да, пройдем, и умрем, чтобы телепортироваться из тира. Если ты просто выйдешь, то это, по-моему, либо провал миссии, либо просто не получится инстапас. Вот. Да, когда ты on mission 0 на миссии, и ты умираешь, то провалить миссию таким образом нельзя. Поэтому мы телепортируемся, покупаем оружки, да, и едем проходить миссию с вертолетиком. Самым быстрым способом. If we die on a mission while we're in free roam mode, which is what that setup was for, then the mission doesn't fail. So the mission is still running in the background. Да, кстати. And that's what allows us to do the insta pass. So I'm going to quickly save what back to save a little bit of time.
I'm gonna go and grab the PCJ because the Да, PCJ миссия is с very fast. вертолетиком. Да, японская версия стоит обязательно, так как японская версия является так называемой Haitian friendly. В этой версии выразены оскорбления гаитян от кубинцев. Вот. И это немножечко изменяет скрипт игры и позволяет выполнять некоторые гличи. Так, кстати, сейчас очень важно было зажать звонок, чтобы быть в Mission 1 и не начать PCG Playground, потому что игра бы крашнулась. Если вы просто попробуете скрестить две рандомные миссии, то это не получится. Игра просто крашится, скорее всего. И, о, внимание! Вау! Катсцена идет как надо, да. Миссия пройдена, все. Как бы, извините, пожалуйста, хлеба и зрелищ не будет. Да. Миссия пройдена, но в то же время миссия как бы идет. Вот. И чтобы ее закончить, Райнер просто взрывает фургон. И из-за того, что он как раз уничтожает фургон, пока ему звонит телефон, у него остается Mission 0 звонок, который можно использовать. То есть просто послушать, наверное. So next up is Bar Brawl. I just took that phone call because we need to take it anyway. And obviously, the best time to take it is also when we're doing other things at the same time. And the other thing that we were doing is just making sure that we're on Mission 0 Bar Brawl by letting the phone call expire when we actually start the mission. Внезапно перестал работать левый наушник, вау. Сколько Как смотрю GTA, так и не поймете, он Mission 0 и прочее. Смотри, давай объясню. Я не буду объяснять. Я уже пытался объяснить, никто меня не понял. Меня никто не понял. Не, вообще, типа, это очень легко. Когда игрок занимается какой-то деятельностью, либо миссия, либо рэмпейдж, то есть, ну, просто чем-то занимается, да, игра ставит значение, типа, игрок на миссии, поставь он mission на единицу. Когда игрок не на миссии, то есть просто находится во фрироме, это он mission 0. Вот. При помощи скрещивания двух родов деятельности, которые ставят он mission на единицу, в частности, повтора и подработки, то есть если начать их одновременно и отменить одно, то есть, например, разберем на примере рэмпейджа и подмиссии, то есть основной способ получения. То есть игрок заходит, садится в машину, нажимает Tabs, нажимает повтор, который был записан на локации, где должен находиться рэмпейдж, и он начинает одновременно и подработку, и рэмпейдж. И когда он отменяет подработку, получается он Mission 0 Rampage. То есть игрок должен, в принципе, находиться... Ну, игра должна думать, что он находится на миссии, то есть он Mission 1. Но он это обошел, и она так не думает. Ну да, если не оскорблять гаитян, то игра дает скипать миссии, да, как бы. Кто обзывается, тот спидранит дольше. This payphone mission is also annoying, not because of the fact that, the same reason as the last two, but just because there's some tricky strategies, and also you've got to kill like 5 different эту миссию и едем на автоцит. Equally a pain for different reasons. Третья миссия. Yeah, but Нет, это правда просто. When you get too close to him, it's just like a pure proximity thing. So it's like, oh, he saw you. Even if you're on the other side of a building, he spots you. Like, it's complete nonsense. This dude is quite easy. You just line up a particular shot where you can sort of shoot him through the pillar there with the sniper rifle. The sniper rifle is very useful for these particular kills. It's very powerful and you can spam it very quickly. If you're wondering how we got these guns, if you saw at the end of the shootist, we obviously died and lost all Да, our может weapons. проходить через коллизию и попадать сразу в машины либо в людей. So we're all good. This guy, we can just snipe out of his window before he drives off, which is very nice. Doing this with rain isn't the easiest as well. Rain like messes up the physics quite a lot.
these two guys coming up, one of them has a stubby shotgun, which is very overpowered and can like two-shot you. So it's very important that I keep my distance. And I'll snipe them both out of the car as well, hopefully. But even if I don't, because I'm keeping my distance, they have like a while to run towards me, so I can stop them there. Turn around. Уже час прошел, половина рано. Don't worry about the phone ringing. It's normal. Почти. Using that in a sec. Is he dead? Yeah. Yeah, he's dead. So you see like the weird animation of him like falling out of the car, which is very strange. It's all very delayed. We can teleport back towards the Maliboots, slight optimization. Да, так как мы on mission 0, то And then this is the можно trickiest guy to телепортироваться kill. при помощи He's иконки just on a boat. сохранения. He's not moving at all, and he's very easy to kill, you know, when you're playing intended way. But we're not playing the intended way. Instead, I'm gonna go here to my right. Так, кстати, сейчас нужно уничтожить челика на яхте. Вот. Типа его, в принципе, легко уничтожить, ну, стандартным путем, да? Но стандартным путем мы не идем. Опять же, патроны от снайперки могут проходить через коллизию. Nice. Very nice. I don't know how I'm doing so well, but I hope it stays this way. And then we're going to make sure to hold the phone call, because when we kill this last guy, the mission's going to pass. And we want to be holding the call when the mission passes. So as you can see, he's still a little yellow dot on the map. He's still miles away. But as we pull up to him, he'll spot us from like 600 meters away. So we're not even in his view, but he's already spotted us. Кстати, да, он еще не умирал ни разу. Разве на missions можно умереть? Этот челик, да, видит нас через стены, и как только он видит то, что мы на определенном расстоянии от него, он начинает ускоряться. И его путь тоже очень рандомный. That's true, I'm a hypocrite, my bad. Yeah, so we kill that guy, we're holding the call, so we have another on mission 0 phone call, and this mission coming up is the sort of simple one, where we're on a boat with Cortez defending him. There's no real way to speed it up in any kind of significant way, so we're just going to take like all the phone calls that we have in our backlog, which is very nice. Сейчас будет миссия за полковника Кортеза, где мы будем проводить его яхту в открытое море. И так как это очень длинный автоскроллер, по сути своей, почти автоскроллер, можем послушать 3 или 4, кажется, звонка. И послушать донаты. Да. $25 from Space Phoenix saying greetings from Germany, a classic, and $10 straight from the audience from Fresh Riggy saying, shame we don't get the RC helicopter. Keep it going, Big Ben. Thank you very much. Do we have Paul some more time? More than welcome to read any charity stuff that you'd like to. More than enough time. I can update us a bit on some of the incentives, actually. So, in the upcoming run of Hades for the bonus run, we're still at $900. Просто слушаем, потому что, ну что нам еще делать? Стреляешь по людям, почему бы не послушать? Как бы вместо музыки разговариваем по телефону. For the lovely game that is Hades. Right after that, the Through the Fire and Flames song for the Gitadora showcase is at $515 out of 1,000, so we're just over halfway there. So by all means, get those donations in for both of those, because they're going to be very exciting. Need me to keep going, or are you good? I mean, I'm good, but if you're good, then keep going. All right, I guess, yeah, I can talk a little bit about Save the Children and their mission, which is Save the Children believes every child deserves a future. So let's remember why we're here. Today, 1 in 5 children across the globe live in a conflict zone. Let's do something together to change their lives for the better by donating to Save the Children and their cause to ensure children's rights are protected even in times of war. So thank you all for donating so far. We are $140 away from $12,000. Правда, никаких культурных не знаю, так что, судя по всему, ребята, мне придется помолчать. Yeah, so as you can see, I'm just sort of taking phone calls, messing about. But the way I was killing those sailors is a very particular way. Just while I nuke these helicopters. The simple reason is that for some odd reason, like when you go to kill them, I want to like farm all their M4 ammo that they have. But if you kill them in a certain way, they take too long to fall over,
Да, кстати, прикол прикол этих юнг в том, что если убить их определенным образом и сделать анимку их смерти быстрой, они, получается, успеют умереть и выдать свои патроны. Если же убить их как-то по-другому, то пока они будут умирать, они успеют задиспавниться, и патронов игрок не получит. То есть нужно просто вызвать анимку смерти, которая побыстрее, чтобы патроны успели выпасть до того, как труп задиспавнится. Ладдер — это я, кстати. Лесенку. Yeah, before that, people just used to grenades on them, but that's just wasting grenades. Yeah, I don't have that many in this run, so. Yeah, so we get put in the middle of nowhere with the boat, but thankfully we're actually in the district where we can save walk back to the Malibu. So it's very fortunate. Да, кстати, при помощи телепорта на иконку сохранения можно телепортироваться вместе с лодкой к клубу Малибу. Кстати, да, я просто хотел сказать, что мне сегодня привезли Малибу. Да, и как бы этот чел, вот сейчас, честно, вот я когда об этом узнал, я реально был в шоке, что, оказывается, не обязательно было ехать на этой паршивой машине вслед за Сабры Турпо, а можно было, оказывается, взять мотоцикл. Типа, обратная логика, типа, если чел жульничает, значит, я тоже могу. И типа, игра даже не против. But if you notice, Tommy is sort of like bobbing his head a little bit and like standing up and down like this, like sort of like, switching between the two very quick by like mashing the button. And the reason for that is, so on the, if you play this on the PS2 on the controller, and you sort of like lean forward but don't like stand all the way up, you actually go a lot faster on a bike. I'm not sure if it's a glitch or if it's intended. There's like a lot of arguments in the community as like some people believe it's intended, some people believe it's just like an exploit and it's an oversight. I don't know. I don't really like to question these things. I just kind of do them. But yeah, on PC, because you don't have an analog stick, you're just using like, sort of binary keyboard inputs. The only way that you can do it is to just mash the button as fast as possible to sort of remain in that state. And as you can see, that allows us to go much faster than Hillary is, and we can just leave him in the dust, so it's all good. The only thing we need to do is just look to avoid the cops that spawn, because there's like set traps. Ну, не знаю, у меня, кстати, проблемы с этой миссией в школьные времена были. Ой, типа... Ну да. Yeah, there are certain like traps where you like drive over certain places, so I guess I just must have slightly missed the zone. But yeah, smoked Hillary there, 1-0. Easy. Okay, I'll drive for you, but please. Easy game. So the next mission is just over the river. So I'm going to do, there's a convenient ramp here where you can do a unique stunt jump. I'm going to try and avoid the stunt jump by sort of going to the side. I didn't, that's fine. But if you go like slightly off to the side of the ramp, you can skip the slow motion here while going across. It's only a few seconds, doesn't really make a huge difference. Кстати, пропустить слоумо, если правильно прыгнуть с рампы, но не получить неважно, пару секунд. Если, кстати, не получается сделать прыжок, то можно просто телепортироваться обратно. Not a big deal. So, yeah, very nice. Where is my bike? Oh, it's gone. Okay, hello. Байк задиспаунился. Oh, yeah, maybe because I didn't re-enter. Он, по-моему, в него не перезашел. Да, он не перезашел в него. Oh, there it goes. Hey, look, a bike. Если заканчивается миссия... Thank you, sir. How convenient. Ладно. Maybe it was the guy that, Не проблема, PCJ задиспаунился, но... Неважно, можно найти еще один. Very nice. All's well that ends well. Суть просто в том, что если закончить миссию, когда ты находишься на транспорте, то список, так скажем, интересных автомобилей, он очищается. И поэтому, чтобы не задиспавнить свой автомобиль, или вертолет, там, я не знаю, байк, нужно перезайти в машину, в транспорт. Здесь, кстати... Возьмем гранаты с баскетбольного корта, чтобы дети не поранились, когда играли в баскетбол, да? На самом деле нам пригодятся эти гранаты. Немножечко попозже. Для одного инстапаса.
Yeah, Tech 9 replay, very useful. I'm going to use it again very soon. Then we're going to head towards the mission objective. In this mission, we need to get some Cuban clothes, as you're seeing me wear, and we need to show our faces and kill a Haitian like Здесь нужно переодеться, кстати, в этой миссии в кубинца и убить, не знаю, кто там, крестный отец. Ну, короче, какой-то важный челик, но кому какая разница, типа, он все равно уже умер. Вот. Мы убиваем его через стену, они даже не триггерятся, они как бы замечают, что это кубинец сделал, да, но челик не убегает по непонятным причинам. Вот. MH, do you want to talk about F1 replays for a little bit while I'm zooming about? Alright. Yeah, so basically, Здесь, кстати, we're going to be talking a little bit about раннер хочет fundamentally купить how the replays такси-фирму, to begin with. вот, и вместо того, чтобы перезаписывать уже записанный реплей с тегом, с рэмпейджем, да, можно просто нажать F3, F1, чтобы запись повтора пошла заново. То есть, когда ты нажимаешь F1, у тебя последние несколько там секунд, короче, играют. Вот. И, короче, при помощи запуска записанного реплея, то есть на F3, который обычно все записывают, можно этот счетчик обнулить. It saves what you have in the F1 view to disk, so then you have like the replay file, and you play that back with F3. So that's most of the replays. But if you want to add a saved replay, you can only have one at a time. So if you don't want to overwrite that, but you still want to like remotely do stuff with a replay, kind of like in a short period of time, where like you kind of clear the cache by pressing the F3 replay, so that kind of like makes it so the replay starts where you're at. Then you can do stuff with an F1 replay, we call it. So yeah, that's what he did right there. He still has his replay of whatever he made the saved replay over. Yeah. Yeah, and then the save icon. Yeah. Yeah, and then he bought Coffin Capture free after finishing the mission. So yeah. Yeah, so I was able to basically set up the F3 cache to be stood at Kaufman Cabs when I pressed F1. So I was able to just basically use that as like a mini F3 replay, which is very nice. This mission can be a little bit of a pain. Hopefully it goes well, because the VIP can. Run over. Yeah, please get in. Uh-oh. We're fine. Yeah, we're good. He's fine. Bit of brain trauma. It's all good. I've got that too, and I'm doing fine. Yeah, the rival taxi chases you, and sometimes he can come all the way at you and do some real damage. So hopefully he doesn't follow me all the way down here. Hey, look, he's following me all Вот the way это down вот такси here. соперническое, оно немножечко... Wow. I'm just gonna. Вау. Оно My recommendation is you kill this guy немножечко every time. очень обеспокоено тем, что ты крадешь его You go that way, I'll go клиент. this way. Okay, cool. That was not fair at all. That was И a little close. да, в I какой I степени? may have held my Марафон breath. лаг — это не марафон лаг. Если бы это был марафон лаг, он бы умер. Но у него сколько, 16 хп осталось? Вау. Probably should get Я не help знаю, in this next такое... mission. Я ни разу не видел еще такого, чтобы когда машина давила, Slightly out of the way, but there is health in the airport, which is чтобы where we're going. персонаж So I'll make sure переместился to на help. капот. Я Can такого I- еще ни разу не can I видел. Это grab it off впервые. during the mission because of, Вау. like, Ему proximity? очень повезло. If I get too close. Get it after you get the briefcase. Yeah, okay, makes sense. Just don't get shot at. Yeah, so I'm going to deliberately let my phone ring again here while I get the VIP into the marker. That's again to set up an on mission 0 phone call because we have 2 phone calls that we need to take. And this is another mission where we're not doing too much. So I'm going to hold it, I'm going to re-enter this because I want to park it in a very particular spot. Otherwise it'll despawn. Then I'm going to walk in here. Никто не and знал, start магнит и the пятерочка phone также mission. срифнулся, кстати. There's a couple of things that we need to do here. Да, Hopefully I remember to get the сейчас health. 4-я, предпоследняя миссия на Мистер Блэка. Check out and the check in. Здесь тоже своего рода пока что автоскроллер, так что можно послушать звонок. От ненужных патронов он сейчас избавится. Так, кстати, при помощи повторов можно убрать кулдаун между патронами. So if you use your last bullet and then walk through, so the game takes the sniper rifle away from you, it actually refills the clip. So I'll get like 40 free sniper rifle bullets, which is nice. There's a lot more than 10, and we'll be using them later on. I don't know that actually. Yeah. So we're gonna take the second phone Прикол call в here. том, Go on, что если потратить все свои патроны, то есть вот остался сейчас один, да, если использовать свой последний патрон и выйти через металлодетектор без оружия, то есть без патронов, то дастся намного больше патронов, чем у тебя было.
So as you'll see, we'll walk out here once we take the call, and we'll have a sniper rifle, and we get 40 bullets. We do lose our И like, да, и automatic sniper, он but получил that's 40 fine, we don't need патронов it anymore. вместо 10, которых ему давали Got the изначально. police after us. And also, if you take the intended route out of the airport, you actually get ambushed by a bunch of dudes in like with like very heavy weapons. So this mission is quite difficult if you do it the intended way. But I'm going to deliberately drive this way out of the airport, which is, you know, not what they're expecting at all. They're expecting me to take the roads. But I don't have a license and I don't really know what I'm doing, so I'm just driving wherever. And then we can teleport back, Так, take our еще PCJ прикол. that we conveniently left. Я даже не знал, что можно сохранить PCJ. Вау. Да, кстати, прикол в том, что там по факту стоят много челиков, которые готовы тебя расстрелять, да, но как бы зная их расположение, можно взять просто альтернативный путь, плюс телепортироваться и забрать PCJ. Все. PCJ, кстати, он оставил до этого. Как бы игра может хранить две машины в памяти, в которой садился игрок, и кроме PCJ и вот это вот... В общем, да, может хранить только две машины. То есть, если одна диспавнится, то можно залезть в еще одну. Вкратце. Yeah, their music is actually on Spotify, you know? We have it on our playlist, don't we? Good music. Музыка Love Fist существует на Spotify, оказывается. Lifestyle, and we basically act as like their bodyguards. So we're gonna go and get them drugs. We're gonna go and get them, you know, some female attention, and a bunch of other things. Of course we get scammed because... Yeah, we get В этой миссии мы, кстати, берем для них напиток любви. Сок любви, да? Называемый. Но челик немножечко такой, типа, нет. Забирает наши деньги и пытается уехать. Вот. Ну, мы забираем деньги обратно, и мне интересно, попробует ли он через повтор подобрать. Нет. Этот чемоданчик можно было бы подобрать через повтор. О, кстати, брательник пришел. Лучше с этим челиком на самом деле не спорить, потому что у него обрез имеется. И запишем повтор с студией, с киностудией. For some reason, it's quite a tight timer. Honestly, I know the lore of this mission. I have no idea why they put a timer on this. It doesn't make any sense. It's just like... It's just for the sake of it. Yeah, like you don't get back within exactly 60 seconds. It's like, oh, Lovefest is mildly annoyed at you. Mission failed. It's like, what? Yeah. You can take as long as you want before picking her up, but after picking her up... Yeah, she gets too impatient, I guess, something. It's very strange. Yeah, so... fortunately, 60 seconds is more than enough time to get back if you know where you're going. It's a minute and 30 actually, but it's still quite a tight time limit to go all the way back to downtown. Don't want to bonk on the lampposts. But yeah, so if you're playing this casually, I remember I kind of struggled with this because the route that you want to take back to downtown like isn't the most obvious one if you're not familiar with the map. So the sort of logical route, which is heading straight west, is quite slow, and you don't end up making it in time. So yeah, this is just a drive back. There isn't too much else to say. So Paulister got some quick donations. Fire them away. Yeah, I can give you a few. Here's $20 from Andri back saying, donate to save the children. You know it makes sense, don't you, yeah? I don't understand the reference. I suppose you do? I mean, it makes sense, right? Don't you, yeah? Thank you. I'm here all night. Thank you. We also have $100 from Anonymous with no comment, but thank you very much. And $10 from 5Aw41 with also no comment. But I'm here to announce also, we've hit $12,000. Let's go! Nice. And we're already well on our way to 13,000, so keep those donations coming. Back to you, EnglishBen. Вау, $12 тысяч были нам. Круто. В этой миссии психокиллер. Нам нужно разобраться с хейтером Love Fist. И все, я не знаю больше, что сказать.
I'm just gonna buffer the Вот. exit input Перед because, маркером можно the вылезти из FPs get лимузина, out in the cutscene, чтобы быстрее and начать в него then I can стрелять. just Вот. switch to my M4 and just shoot them immediately before they're able to drive away. So I'll just blow up the car just to make it a bit easier, and yeah, mission Переключаемся passed. на М4 и взрываем машину, So one потому thing we haven't что talked about если too much, просто but it will застрелить его в apply голову, in the next couple то of нужно ждать, missions, пока он MH, you выпадет, can пока talk about it он if you want to, поймет то, что is он the 61 гораздо and быстрее 60 просто on the взорвать screen. машину и запустить Towards таймер the на top right. замок You want to talk a bit быстрее. about sort of what that does and what it means for the run? Кстати, 61 из 60, вообще не Yeah, парьтесь, это so будет до basically того that's момента, the пока он не movement of перезагрузится. Это the из-за shortest mission where you're in shooting инстапаса range and stuff. That's миссии с because it, вертолетиком. started the mission twice and did all that stuff. Actually, I think it's stuck there because of well, I don't know exactly why, but basically weird It's stuff just like a happened side and now effect. it's stuck on screen. Yeah, side effect of duping the mission. Yeah, it's just demolition, man. Yeah, Fast. and there's other stuff that usually displays there, like the time, like there's a timer there. On the next mission, there should be a timer. Кстати, вот like этот the вот байк meter, на the этой chaos миссии, meter, 'cause you он got обладает that мега messed stuff крутым up. управлением. Во-первых, But оно I резкое, believe во-вторых, он one or довольно both of those быстро is not reflective разгоняется, here because the 61 вот, 60 is и in the way. также он тяжелый. The meter В is 100%, Yeah, в so категории it's like 100% continuously его drawing активно the используют 61 для and гонок, 60. потому что это So прям whenever we have мета. anything that has like a meter like the next mission, and it's happened in a couple of the previous ones, the text isn't actually there because it's just showing. Oh, it's like underneath, I think, the 6160. Either that or it just doesn't draw it because there's already because the something slot is there. taken. Yeah, I don't know Из-за which вот этого one it показателя is. 61-60, другие But, показатели, yeah. которые там So if you're ever должны wondering, like, oh, where's the показываться, например, timer or what are the следующая миссия 60s I'm будет talking about, Messing with the just Man, assume that they're like buried under то the есть 6160 миссия, в которой нам нужно навести беспорядок, Yeah, those are хаус-метр definitely показываться не будет, Yeah, но exactly. он But there's будет no real работать. convenient ways to do that without losing a bit of time. So Так что ничего страшного, миссия не quite a lot of засплочится, его можно будет пройти. So one thing to Причем, кстати, mention about суть this миссии race, в it's pretty том, simple. чтобы не нанести больше You ущерба, stole да? one of Как their многие bikes, думали, and it's брали там, because я не their знаю, bikes are, like, миниган, там basically расстреливали GoPros. машины, да? So they have, like, А гораздо increased, легче like, просто stats, взять so they're a УЗИ, lot которая faster than a быстро regular стреляет и Essential. наносит мало дамага, и So стрелять по the game машинам. tries to cheat Все. again by giving them really overpowered bikes, but then we just cheat back by stealing those bikes. Yeah, because the AI really isn't good at driving them. Yeah, the AI has no idea, like it's not programmed to drive a broken bike, so they just crash and sort of have no idea what they're doing. So this is the mission that we're talking about with the meter, where you can hear it sort of like bleeping, if you listen. That's the meter going up, but there isn't actually any meter on screen because of the fact that it's like Да, если being прислушаться, drawn можно underneath. услышать типа But basically we have значит, то, 2 minutes to что destroy as much as пополняется possible. This метр, mission is also хаус-метр. something that people struggle with quite a lot casually. And the simple reason is because it's kind of like misinformation, the way the mission works. They want you to cause as much destruction as possible, right? So what people do is they're like, oh, I'm going to get a load of grenades and RPGs and all this stuff, and we'll just go on an absolute tear. But the way the like chaos meter increments isn't based on damage, it's just based on like hits of things. So as you saw, I deliberately picked up a really weak weapon, which is the SMG, and I just shoot cars for 10 seconds. And that, because То I'm есть just hitting миссию с vehicles хаус-метром он a lot, прошел вообще очень легко и даже it не allows заработал me ни одной to звезды, максимум increment одну. the Вообще, на самом деле, кстати, кто не meter знал, really в fast. этой But if you миссии, were to ну, shoot an предыдущей, RPG and которые уже blow up a прошли, car, it would там only increment once увеличен compared to like 5 or 6 times that. умножитель чаус-поинтов. То есть, по факту, получить розыск намного легче в той миссии. Ого, Сик 360. Вау, даже запарковал мотик. Yeah. So these guys can be a pain. Вот. Fortunately, they're behaving. То есть хаус-метр заполняется не при помощи того, как много... То есть не обращай внимания на то, как много дамага ты нанес, да? Акцентируй внимание на том, как много ты попал в пуль или ракет. То есть просто стреляешь в машины нормально и живешь. It's already hard enough to drive upstairs anyway because, you know, it's a staircase, but doing it with flat tires is like almost impossible. So like you Если не almost отпускать газ, то очень широкие повороты получаются. Это медленно, понимаешь, медленно. На самом деле, играя в игру на протяжении долгого времени, уже как-то автоматом начинаешь чувствовать, как работает вождение в этой игре, и просто даже не задумываешься, как ты водишь, и почему ты что-то нажимаешь или не нажимаешь. О, кстати, прикольно. Это софтлок? Hey. Nice, nice. So he wants a biker gang Нет. as security because, you know, metal. Почти. Very metal, yeah. And the biker, like Mitch Baker, the leader of the biker gang, wants us to prove themselves. Таки челик додумался оббежать
Миссия за байкеров пройдена, все. Yeah, so Теперь you можно can't пройти actually, третью like, миссию even if you за try Love to, Fist. even though the marker is there for Кулак the final любви. love juice mission, which Кулак we're going to любви? now, Может, это... even if you try and А start может, the это mission, что-то it will say, значит на like, you know, сленге? come Мне, back кстати, once you've dealt with интересно. the bikers. Ладно, But потом it's like, загуглю. come back once you've done the biker missions. But now we've done the biker missions, so we can head back and do this before we head to film studios. So this mission is quite a notorious one. It's called Publicity Tour. And if you've ever seen the movie, it's Speed, right? That's the movie that this is based on. I think it's Speed. I think so, yeah. Basically, the idea is that you're in a Love Fist limo. It forces the game to rain, which makes it even harder. And if we slow down, similar to the bus, I think it is in Speed, it blows up. So we need to drive as fast as possible until they defuse the bomb. A bunch of drunk Scottish rock stars aren't exactly clued into bomb disposal strategies, so it takes them quite a few minutes. I'm surprised they're able to do it at all. You know, we could be here for hours, realistically, but somehow they're able to do it. But in the meantime, we need to drive as fast as possible around for a couple of minutes. Вот эта миссия, да, кстати, она очень интересна по своей задумке. Каким-то образом вот этот чувачок выживает, которого мы попытались убить на прошлой миссии. Да, он, оказывается, выжил. И он ставит нам бомбу в лимузин. Вот. Ну и, в общем, пьяные рокеры, это немного занимает у них время, чтобы разминировать бомбу. Поэтому нужно просто кататься вокруг. Вообще есть страта очень легкого прохождения. Это просто использовать повтор. То есть, когда ты нажимаешь повтор, то voice line, то есть то, что они говорят, да, оно идет параллельно. То есть оно идет в повторе, а скорость твоя, типа вот, ну, то есть сама игра замирает, но сам диалог идет. То есть по факту сначала каждое вот это вот аудиофайла, то есть как только меняются субтитры, можно нажать F1, прослушать, как они кричат во время повтора, нажать F1, еще раз запустить повтор и так по кругу. Yeah, because the game doesn't actually, the game sort of pauses while you're in the replay, so, you know, the meter doesn't go up or anything even if you're not moving. So you can just keep matching F1 until the mission finishes, you know. They're equally as fast as long as you time the replays correctly, but this is a little more interesting. It keeps me a bit more engaged. So yeah, that's about the rest is just driving in a circle for another minute or so. So Paulister, quick donations, go ahead. All right. Well, I'm filling in for Paulister real quick. So we got a $50 donation by KZ Fru saying, "Love to see all the gamer guys, girls, and good humans gracing my screen today. Hope to see you all again soon. Почему-то донаты читает другой Have a человек. great week and have a lot of fun." All right. Thank you very much. I'd just like to say as well, KZ Fru recently decided to hang up his boots. He's done many runs here for GDQ, ESA, GTA Marathon, you name it. He has been an incredible help to the community. He's been around here for the longest time. So I'd like to give a personal thank you to KZ Fru for everything that he's done for the community. And I'd say a round of applause for him again. We love KZ Fru. Woo! It's a shame he couldn't be here today. Otherwise, I would have loved to have him with us. Ребята хлопают KZ Fru, да. Я тоже похлопаю, пожалуй. KZ Fru просто недавно ушел от стриминга. Устал немножечко. И он только посещает теперь ивенты. ESA, GDQ там и прочее. И он очень долго обитал в комьюнити. Типа он такой довольно старичок. Shoutouts to ESA for putting on a great event. And Paul, if you could say it in your best British accent, I'll try Viper's accent specifically. Oh my God, they've got a helicopter. Oh, bloody hell. Thank you for the donation. I get a thumbs up from Viper back there. That means it was good. So, yeah. Good stuff, Paul. Good job. Back to you, EnglishBen. Thank you very much. All right, yeah. So film studio missions, I would say, are probably the worst in terms of like activity. Like the first one is fine, but the second and third one especially, they're quite long and they're quite tedious. So I'll do my best to keep you entertained, but at this particular time, because there isn't too much. Oh well, good start to keeping everyone entertained. Yeah, don't clap for that. Come on, what's going on? But yeah, so if anyone in the audience behind us or anyone watching at home, if you want to go for a stretch now or you want to, you know, go and get a drink, head to the toilet, you're more than welcome to.
I would appreciate if you came back, because if you all just left, I'd be very upset. Yeah, so the wrong mission. Almost went the wrong way. But yeah, so if you want to take a break and just chill for a bit, you're welcome to. What do you mean, where am I going? Hey, this is the wrong way. No, guys, don't go. I'm sorry. Yeah, you're right. This is the correct way. Yeah. God, everyone's just leaving. Damn, is it something I said? Like, come on. Yeah, no, you're more than welcome to take a break. We've got like 10 minutes or so of missions. And yeah, as I say, there's not a lot going on. This particular cutscene here, for some reason, you saw me bail off the bike. It like resets the bike in a really particular place. Я So you can извиняюсь, just я throw the bike off and вернулся. you see it's still in the corner there. Я не знаю, зачем я вернулся. Это This is one просто of the ничего rare интересного places сейчас не where aim происходит. actually matters. So hopefully I don't whiff this shot. But as you've seen in this, the so Нанимаем, far, my aim is нанимаем актрис для pathetic. своего So let's see. фильма. Nice, hit it. Так как мы Nice and купили easy. киностудию, ну, я не знаю почему, но Томми решает взять все в свои руки и поднять как бы уровень производства и найти нормальных Yeah, they're актрис, very upset with you. They want to like shoot заняться you quite right. The second распространением, you speak to Candy, вернее, she- СММ, you're all good. да, и допуском фильма, Maybe it's или, because да, like they don't фильма, want to shoot кажется, в her, so прокат. they just don't shoot you. Like, Maybe. That would make sense. but yeah, so the idea of the film studios is that we are shooting adult movies, and we need to get some talent. So we're getting Candy Sucks, who is like a local film star, and we're also getting Mercedes, who is actually the daughter of Colonel Cortez, who we were doing Да, лосось. missions for before. And there's actually sort of like a running gag throughout these missions. Where are you going? Come on, Mercedes. Where am I going? Tommy, when Same we place went you should be going. Let's go. Okay, yeah. Want to babysit them to make sure they don't get hit by any cars or anything as they go across the road, because obviously that'll be instant failure and that's not very good. We're trying to go as fast as possible. We're just going to take them back. But yeah, there's sort of like a running gag during Да, the story кстати, of Vice City, мне, where я не знаю, я Mercedes относительно is недавно понял portrayed as всю like, quite a сатиру, sexual person, and she что wants to вот partake in, adult полковник movies очень and things сильно like that. переживает за свою дочь, But then towards Мерседес, the end, Мерседес, Colonel Cortez мол, rings типа, you and it's блин, like, он "Oh, I во can't время, believe what Mercedes у него is даже есть doing, звонок, like, I где он found all говорит, about it." Томми, And then пожалуйста, he's like, скажи то, "Please, что это Tommy, tell неправда, me it's not пожалуйста, true." скажи And мне, he's что like, "What do you Мерседес mean?" не He's like, собирается "All быть these stories I адвокатом. hear, is she Я не really уверен, что мы это gonna become a переживем. lawyer?" And it's И like, как бы yeah, ирония the еще whole в thing том, is like she's что doing this, параллельно с you этим know, Мерседес the Colonel либо sees it as развлекается, like либо another very работает good в pole thing, but position. in reality, he just doesn't want her to become a lawyer because he's, you know, a coke dealer, Свекалый basically. Славфист. Yeah, Она so также снимается в фильмах I у don't want to Томми come in for a warm-up. I have Версетти. missions to do, so Это очень we've забавно. got plenty of things to do. So the next mission is where we use our flying Вот, skills даже to use EnglishBen сейчас a говорит skimmer, and we're об going to этом. be throwing flyers all around the city. So we're like promoting the film studios. So as you can imagine, the easiest way to do advertising, instead of like hiring someone to like go and post leaflets through people's doors, is you just hire a plane and you set the stack of flyers to come out of the rear of the plane, and you just launch them all over the ocean, the rooftops, everything. You know, so they're wet through, nobody can read them, and apparently that is the way that you're supposed to advertise your... I don't think you've like been hired the plane. I think it's like an old movie prop. Oh, yes. This thing might not even work for all we know. Yeah, it's not great. So yeah, so this is just simple as flying through the checkpoints. So Paul, if you've got anything, you know, charity-based that you want to read, go ahead. I can give a quick update on some of our incentives here. Fantastic. Очень, кстати, Namely, интересно, once да. again, the Hades Есть bonus run of Beat Kara. думки, флайеры не I like that you пропущены all через цензуру, heard my так что wishes Томми to get берет that met. It все is в now свои at руки и $1,060 занимается out of распространением 2,000, so about самостоятельно. Как бы кто не 940 знал, to go. And quite я свой frankly, YouTube getting to канал в 10 лет 13,000 примерно could так же very well пиарил. push us to meet that incentive. So keep those donations coming. I also have another incentive I can talk about if we have a moment. Yeah, of course, go ahead. Yeah, and once again, the Through the Fire and Flames incentive, let me give a quick refresh to that. That has stayed at $515 out of 1,000. So if you want to hear Through the Fire and the Flames on Gitadora, then by all means get those donations in. So yeah, back to you, Eben. Актриса, если что, я. Very hyped for a lot of Сама the себе rhythm как бы. showcase stuff, especially the Сам Clone Hero себе. stuff later on. I'm a big fan of that.
I did play some of the У меня не было GT сильно builders бюджета, on чтобы COD, нанимать being себе like basically продакшн, like так Japanese Guitar что Hero. я справлялся полностью сам. And it's way harder than like regular Guitar Hero. The one thing that very much upset me was I play left-handed because I like to be different, I guess. Not because I was born that way, I just chose to. And the actual straps were like bolted on right-handed, so it's like they forced me to play right-handed instead, which is very disappointing. But besides from that, it was great fun. But it's my fault for being left-handed if you think about it. Like I can't really expect people to move around things for me. So I should probably consider like getting some kind of like therapy to like correct my left-handedness or something. Should be a good strategy. So yeah, just a couple more checkpoints to pick up. Just one round here, which can be a little scary. I'm taking a sort of safe route here, just to grab it. Because if you... this thing is very bad at taking off again, especially like in between buildings. It was already a struggle to sort of get it off the ground when we were doing it on the sea, where you have plenty of time, and plenty of space. So doing it on a road is like almost impossible with the traffic and stuff. So if you crash, it's over. Like you might as well just restart the mission. Yeah, So the next mission is Martha's Mugshot, and essentially we're going to go ahead and tail Martha's limo. What we can do is we have a helicopter nearby. We can't go straight to the destination just yet, because if we get too far away, then we actually fail. But what we can do in the meantime is we can swap this quite slow helicopter for a slightly faster one. You saw me use it earlier. It was the VCN News helicopter. Conveniently, Не знаю, может, он из бюджета берет. just before we get too far away, we can fly up to the building Ну, where как the бы, VCN News helicopter is, and we can кастом мы позаботились, актрис нашли, пиаром тоже позаботились, осталось пустить фильм в прокат. Вот, и как бы, тоже то, что я делал в 10 лет, я шантажировал. Вот. То есть нам придется пошантажировать конгрессмена Алекса Шраба, в частности, его нестандартные интересы, по крайней мере, на то время. Вот, и да. You're intended to follow the limo all the way to a hotel, and then go in the side entrance of the hotel, take some pictures, and then drive back with the 5-star wanted level. And there's also like a bunch of guards. Потому что это конгрессмен. То есть, зачем нам этот мужик? Этот мужик, у него вроде бы есть жена, кажется, да, но она на отдыхе, вот. И он в это время зависает с Кэнди, вот. Ну и как бы мы используем Кэнди как нашего агента, да? То есть она, Кэнди, идет с ним отвисать, но мы знаем, куда они идут и что они будут делать. Поэтому мы берем камеру и снимем его в том виде, в котором его никто не ожидает увидеть. Вот. И будем его шантажировать, чтобы он допустил фильм в прокат. And what happens when you donate. So when you donate to Save the Children, 89, let's pronounce that correctly, % of every dollar goes straight to their mission, changing the lives of millions of children around the world. Save the Children works to make sustainable Это тоже, кстати, своего рода автоспойлер, можно взять броню. When you donate, our promise is that it'll go towards making the world a better place for children. I have a few donations here if you want to go through them. You're more than welcome to. All right, fantastic. We have $26.34 from Dolph, and in brackets, Gamer, saying, Nice. Dude, I love Grand Theft Auto Vice City. I used to play it competitive back in the days. Love this speedrun. Good luck. Thank you, Gamer. All right, back to you. Thank you very much. So yeah, the strategy of this mission to sort of avoid and fly back, sort of avoid all the conflict, is just to park ourselves on the roof, as you saw there. So you can still take the pictures because you're like in the zone and you have a nice view. Еще, кстати, прикол этой миссии в том, что MH сидит, по-моему, за Ебеном прям, что не обязательно заходить в сам отель, как ждать нас игра, а можно просто сесть на козырек и сделать фотографии оттуда. Это намного быстрее. Just chilling, but as long as say they're on screen, it's all good. And then we can just fly right on back. So yeah, this is where we'd have like the SWAT, the FBI, and everything all over us. Я не знаю, или может где-то он так сидит. У меня просто, извини, 160p, я не вижу ничего.
because you know they can't really get out of that because it's sort of like a closed off area. Вот и такие фотки, оказывается, подходят. Hopefully they don't shoot. So these guys can shoot me when I'm driving around. Thankfully they didn't shoot me because I want to try and keep this helicopter if possible. It's not a big deal. We do get another one later on, but it is slightly faster if I can keep that helicopter for now. Just showing there. And we'll sort of explain that later. So this is where we're going to grab a second helicopter, and the reason for that is because this mission is a sort of simple, like, collect the checkpoints, but the sort of По-моему, ему bonus бы is that it's стоило doing jumps from перезайти rooftop в to вертолет. rooftop, right? And Я даже obviously, не if you fall увижу, off on the rooftop, пересядет you он have в to go него all или the way back to нет. the start. There are some checkpoints in between, but there's only 2 or 3, I think, throughout the whole course. Yeah. And it's very annoying. Ого, я буквально But what 20 we can секунд actually do is, as пропустил, long as you touch the marker перезагрузив with плеер. something, Вау. then you're all good. So you don't actually need to use the bike. У So Бориса we're gonna возникли go технические into шоколадки and с trigger like the микрофоном. first section, which is where we're going to the elevator here. And then as soon as we do that, we're just going to go and get another VCN helicopter. В этой миссии, кстати, нам нужно попрыгать по крышам, вот как по гаражам в детстве, но по крышам на вертолете. Ой, вертолете. Да вообще, кстати, реально на вертолете. Вместо того, чтобы прыгать на мотоцикле. Да, кстати, извините, пожалуйста. Incredible Rockstar. Мы вместо мотоцикла возьмем вертолет. So yeah, so this is the segment where we can sort of do whatever. So, Я, если что, сейчас смеялся не с самой вот этой вот шутки, да, про лифт, а с того, что человек, у которого, наверное, есть дети, и который платит налоги, он сделал эту шутку, и ему за это вообще заплатили. And then we're going to head back up, grab the VCN helicopter, and skedaddle on and just fly through the markers. Because as long as you sort of in like a certain proximity of them, they trigger Ты no не matter what понял. level you're in. Любой автомобиль, в котором ты заканчиваешь миссию, он пропадает из списка интереса. Вот. Поэтому любой транспорт, в котором ты заканчиваешь миссию, тебе нужно в него пересесть, чтобы он не задеспавнился. Не, если он останется... Я не видел, он перезаходил в вертолет на киностудии или нет? Thank you very much. Thank you, Kenzie. And I can probably mention some prizes that we have on offer. Go ahead. Yeah, well, I'm excited. For as little as $15 and for as much as $100 over the course of this week, you can enter in the draws for some lovely prizes. $15 minimum is puts you in a bunch of draws for a bunch of lovely pins, like a Sonic enamel pin or a Castlevania pin set. And if we go all the way up to $100, you're entering in everything, including a PlayStation 5, one for NA residents and one for EU. And also for $75, we have 2 Steam Decks we're willing to give out. So yeah, get those donations in if you want to be in with a chance at earning a bunch of lovely prizes. So yeah, back to you, EnglishBen. Thank you very much. Just in time for some more Rockstar humor here, as you'll see. Tommy seems to find this funny again. Another grown man. I don't personally find this very funny. I think it's very silly and immature. Ребята, которым нет 18, закройте глаза, пожалуйста. So the entire point of this is that we're promoting the movie studio in the most immature way possible, and apparently that makes us a ton of money. So, Можете открывать. one thing we can try and do here is if you look on the minimap, I actually can move inside of the hangar, and I can actually run across, and hopefully, if I'm quick enough, don't think I got to it, but yeah. Не успел сесть в вертолет. Они забыли, кстати, просто в этой катсцене убрать управление у игрока. Они просто поставили игрока в ангар. Поэтому можно по факту просто выбежать и сесть. To sort of avoid having to walk back and get into this one. It's only 3 or 4 seconds faster, because obviously we have the one from the previous mission that we can just grab anyway. It's really not a big deal. As long as we have some kind of police helicopter for this mission, then we're all good. So I'm going to park again, similar to the Robot Duke, which chill here. If we park in certain places, the heli will despawn, so it's very important. Если перепарковать, кстати, слишком близко к маркеру, то вертолет очевидно пропадет. Кстати,
С тем, что вертолет не пропал, я даже, знаешь, я уже не уверен, что я прав по поводу диспауна. Yeah, it was basically like supposed to be like GTA 3 DLC, so we can't really blame The hell him is too gone. much. Heli's gone? God damn. Вертолет задиспавнился. It's fine. You don't technically need it, it's just a little bit faster. Yeah, so the intention there was to sort of keep the helicopter so we can fly to the next place, but it's not too far away, we can drive. But the important thing is that we got 2 stars, and the reason for that is because in this segment you need to get the police to come after you, as you can see here. So the easiest way to sort of do it is to just kill a bunch of the Vicinity guys outside. They don't really fight back because they're our gang, and we really shouldn't be killing them, but we are. Самый быстрый способ заработать звезды — это убить своих чувачков, потому что они даже не сопротивляются и спавнятся группками. So I said this drive, I hate going over this thing here. But yeah, so what we can do is we can head in with 2 stars. The 2 stars don't fade by themselves, so we can have them for as long as we like. We can head into the garage. Almost got run over there. Wouldn't been too good. And then you see 2 cops will spawn. Как только мы с 2 звездами забегаем в гараж, спавнится 2 копа. Вот этот приехавший, это абсолютно не запланировано. Мы закрываем гараж и забираем форму. И самое, кстати, интересное, что нам даже Лэнс не нужен с собой. Then what I can do is I can just abandon Lance really quick, and we can just head on over to where another helicopter is. It's actually this way. I haven't done this in a while. Yeah, so there's actually another helicopter here. It's slightly slower, but it's not a big deal because we don't need it for too much after this mission. Можно взять вот этот вертолет, кстати. Учитывая, что наш задиспавнился. Он типа медленнее, но не сильно. В любом случае, вертолет это получше, чем ехать на Инфернусе с 5 звездами. So as you saw, we completely abandoned Lance, and it's actually telling us to go back and get him. For some strange reason, this is like one of the rare times that you can just progress the mission without having Lance with you, even though he's supposed to be with you. So we need to plant a bomb inside of a cafe in this mall. And as you see, as we go in, like the marker is just there anyway, so we can just trigger it. And then as soon as we walk out, he just teleports with us. So don't need to take Lance with us. So it's a little faster to not have to wait for him. And also it's a lot safer because he can get himself killed in many different ways. You know how Lance can be. Where is he? Lance? He's teleported down there, I think. Oh no, he's with me. Okay, good. Лэнс телепортируется, кстати, Лэнс туда не нужен, опять же, как я сказал. Лэнс телепортируется, и, кстати, он может телепортироваться даже вниз. То есть, когда выходишь с мола. С Лэнсом нужно как с ребенком, потому что он дурак. В Vice City Stories он как персонаж довольно комичный и реально, можно сказать, не преобладает сильным интеллектом, что тут как NPC. Yeah, so we have 5 stars. All we're going to do is go back to the mansion, change our clothes, and apparently the SWAT and FBI and everyone have completely forgotten about us. Classic GTA logic. And so we're going to go fly over with this slightly slower helicopter, and we're going to go and make a replay over the ice cream factory, so we can buy it later on, and then we're going to head and go to Umberto. So Umberto's missions, we do most of them right at the end, but we have to do this particular one now because it's the most convenient time. But sadly, this is another very boring mission. It's just collecting checkpoints on a boat to prove that you're good enough to Umberto, basically. So, Paul, if you've got anything to read, you are more than welcome to do so. Keep us entertained while I cannot. Sure thing. Okay, we have $50 from Bitpo saying, I wonder what the game has prepared for today's rendition of Gunrunner. Cheers to the GTA speedrunning community. All right, yeah, and that's the one donation here, yes. Thank you very much, Pitfall. Yeah, Gunrunner is a mission that we'll also be doing later on. It can be a huge pain in the butt. There's a number of things that can go wrong. One of them is that, so the idea of the mission is that you can, you're supposed to get a lot of crates off the back of a bunch of Patriots, like big, like army vehicles.
And for some reason, if you knock the first one off and you are having a bad day, you know you've got some bad juju or something, bad crystal ball luck, then they'll just teleport to 000 coordinates, which is underneath the golf course in the ocean out of Да, bounds. сейчас, кстати, объясняют So there's no прикол с way that you миссией can Ганрайна. possibly get to them, Это первая and you just миссия за have to like Фила. either die or like restart the Есть mission прикол в somehow, том, which is very что annoying. I'm оружие gonna say this, even though it might potentially при be уничтожении jinxing this, коробки может I am like спавниться the на only нулевых person who has координатах run this category почему-то. for a То есть somewhat на lengthy amount of 000. time Вот. who's never had that happen to me. И это So if it вообще happens to me at ESA, находится в so be it. I'm more than happy гольф-клубе. to show it off and eat my words, but let's hope it Причем doesn't не факт, что happen, можно еще because подобрать, it's quite потому a что few это minutes of time lost if находится I have немного to под death землей. warp by the guns back, etc. Can be very annoying. Oh, sir, excuse me. Yeah, the boat traffic can be a little annoying. This is the sort of backwards route that we took all the way with supply and demand, the way that you're intended to go. As you can see, there are quite a lot of tricky corners that you have to like slalom your way through. And the hardest part about driving boats is that you can only turn if you're also accelerating. So, like, it's a real pain sometimes if you get stuck in a corner, because all you can do is like accelerate into the wall and try and turn yourself out. And as you can see, also when you hit the ramps, sometimes you can like hit it and then get like pushed to the side, and you can do like flips, you can get spun out like I just did there. There's all sorts of weird things that can happen. Yeah, it's always fun when you do a jump, just flip. Exactly, yeah. And if you flip and Rico like puts his head under the water, he dies and the mission fails. So it's not very good, not very not very exciting. And the ramps are definitely the hardest part about this mission. You have to like really like learn how to like take the ramps like straight on and smoothly and stuff. Yeah, what I do is I sort of like, as I'm about to hit it, I like let go of W to stop accelerating, and then I hold it again once I've hit the ramp. It seems to help, like slowing down a little bit. Yeah. Yeah, it seems to be the best way to do it. Because if you just floor it, you'll just go flying off these things. It is also possible, I didn't explain it until it potentially Примерно вот happened, такая реакция у меня на эту but the миссию. actual collision for the ramps that you saw going Собираем the first чекпоинты. way before we turned around and are heading back, Доказываем, каким-то образом доказываем Умберто, что мы достаточно хороши, катаясь на лодке. Я не знаю почему. Наверное, потому что кубинцы промышляют, судя по всему, контрабандой по морю. Если вспомнить миссию Supply Demand, где они плыли за контрабандой. There's a lot of instances in this game where just Миссии, like random things. опять же, про контрабанду Yeah. Bombs Or Away. like the game not Конечно, properly, на like, you know, самолетике нужно cleaning up, уничтожить их лодки. things that should be long gone. Ну и получается... But yeah, it's an old game. Как We're там? gonna cut it. Короче, миссия, где нужно So yeah, it's the final вместе с one, Рико and приплыть then на we're gonna do сделку another buy warp Шарков и Гаитян. to the ice cream factory, because we're sort of in the middle of nowhere here near the golf course, so we want to be in a more central И он location. оставляет нас вообще So, примерно we там do же, actually где need to мы complete и the cherry встретились, covered но ice мы cream просто thing. We're gonna do that телепортируемся later on, обратно. because it is technically a mission. The way we define all missions in this category is everything that changes the save file name. So, you know, very, very important to keep that in mind, because when you complete distribution, it does actually change the save file name itself. So, Вот, кстати, да, I always had получается, rolled нам this нужно way, even пройти in practice. distribution The в этой PlayStation категории, потому itself, что but I just stopped distribution running north out of меняет instinct, and I've did it название so many times сохранения. that I just То do it out есть of instinct нам now. нужно пройти все миссии, которые меняют название сохранения. Distribution — это одна из них. Ну, то есть So that's мороженка. the call for Antipole, who is like the sort of second half of the gang missions. So I'm going to set up on mission 0 Vigilante again in order to sort of begin the chain of chaining phone calls through. And coming up is a really painful part. It's an instapass that is like luck-based. I will make a save beforehand, but hopefully it'll go okay first try. MH, do you want to start talking about Bombs Away Instapass and whatnot that we're going to do, and the sort of friendly rivalry chain and everything that we're coming up to? Okie dokie. So, the one sentence version is he's gonna instapass a mission, and then he's gonna use like the remnants of that instapass to instapass another mission. So basically, he's gonna do Juju Scramble right now, which is the first. Кстати, да, mission. You're gonna do that, right? был сейчас сделан повтор Yeah. Okay. там, So, где you должен do that, быть start, чемоданчик. use Vigilante, И probably при помощи set повтора up- мы его потом подберем, потому что у нас будет уже 4 звезды. Yeah, this Мы stuff. подберем чемоданчик, у нас будет 5 звезд, и это, ну, You просто instapass и the сложнее, next mission и after this, медленнее. Bombs Away, with, Поэтому мы и ускорим, и облегчим нам работу. Vigilante. what is it? Yeah. Yeah. You instapass with Vigilante, and then you can
use the. Wait, no. Okay, so you're on mission 0. About this. Yeah, I'm trying to get this in order here. So you start friendly rivalry. Сейчас будет, кстати, такая очень сложная цепочка инстапасов. So you use Сложная для понимания. the second instance of bombs away. So we're gonna do bombs away. Jesus, okay. Ой, прикол. Should have put my seatbelt Я on. думаю, лучше What a Tommy, не what do you пытаться do? I mean, объяснить, sure, let's потому use что this. она Please довольно vehicle сложная для advice. понимания. Sorry, Yeah. И это не имеет Yeah, таковой on прям mission ценности в 0 bombs объяснении. away, which is the next mission here, in the Haitian chain, and then you use that to insta-pass Но friendly rivalry. в любом which is the случае, taxi хотя бы mission, хоть как-то попытаюсь and объяснить. then use vigilante, which is, he has a cop car here. Значит, сейчас And имеется then он Mission 0 immediately звонок, start a setup to insta-pass. и сейчас будет дважды начата миссия Bombs Away So в катсцене. my explanation was super bad, but please excuse me. It's very tricky to explain because it's a sort of chain. Начав миссию Bombs Away дважды в катсцене, Yeah. и провалив ее, мы сможем пройти мгновенно, то есть инстапаснуть миссию Friendly Rivalry, то есть миссию за фирму такси. I'm going to skip the cutscene. I'm going to jump. And I'm going to aim my sniper rifle. Again, I'm going to lean in. Please don't. Вспоминаем то, что патроны от снайперки могут проходить через коллизию. И взрываем фургон. Nice. So we failed the mission. We blew up the van through the wall, which is very nice. And then the police car also despawned. I kind of need that. Okay. Полицейская машина Okay, задеспавнилась. I guess I need to just go ahead and hey, police officer. I also want to get rid of this. I'm gonna get another one. There. That's fine. I just need a police vehicle of some kind. Okay. So now we're gonna teleport. Нужна полицейская машина, чтобы игра потом не крашнулась. Значит, мы провалили миссию дважды. Ой, начали миссию дважды и провалили ее. Начинаем эту миссию, она мгновенно проходит. Вот. Ну и так как игра на это не рассчитана, нам нужно избавиться от... Нет, конечно, не нужно. Снова задеспавнилась полицейская машина. That one cop like rear-ended me has really made this difficult. Okay, let's find another police officer to kill. Why friendly rivalry insta-pass like that is because after duping bombs away and found it, one instance it was still running, it was just, stuck. Да, то есть мы начали миссию дважды, и мы провалили только одну, когда взорвали фургон. Вот, а вторая была на пони, то есть как бы во время катсцены осталось. Вроде бы. Ну, это не сильно точно. They're underfunded apparently. Exactly. Right, so now I'm going to start on Mission 0 Vigilante. I might as well drive. Сейчас нам нужно получить еще один on Mission 0 звонок, поэтому мы начинаем полицейского. И при помощи иконки сохранения мы начинаем ее... Нет. I'm going to throw a grenade at the ground. Hopefully it doesn't clip through the ground. Start the mission. Нам нужно начать вот эту миссию во время виджела. При помощи иконки сохранения мы начинаем миссию полицейского on Mission 0, то есть мы ее начинаем, и мы параллельно можем начинать другие миссии. Вот. И начав миссию Bombs Away, она мгновенно проходится. И она проходится сразу же, настолько быстро, что ее можно начать еще раз. И это крашнет игру, а нам это не надо. Поэтому мы кидаем под себя гранату, чтобы тот упал и не затриггерил маркер. И очистить, после этого игра, короче, полна мусора, и чтобы ее очистить, нам нужно начать виджиланты. Это очень сложно для восприятия, когда вы слышите это впервые, но это так, как это работает. Я не могу объяснить это как-то проще. Yeah, so essentially the problem is that the mission can start even if you mash frame perfectly. Здесь, кстати, не обязательно абсолютно использовать снайперку, можно даже и гранату. Я не знаю, насколько им должно быть пофиг на это все. Судя по всему, они видят то, что кубинцы жульничают, и думают, типа, ну ладно, тогда тоже. Типа, мы не против. Странная, кстати, стрелка. Страха нет. Fairly well. Good enough. Okay.
So now I'm going to head just through this little alleyway here and sort of squeeze through. Activate Vigilante, so I'm on a mission, because otherwise I'll pick up this Так, rampage. сейчас у нас что? За Make a миссии replay будут? Не over it, дабл and we'll инстапас cancel ничего Vigilante. нет. Then Я I'm не going to buy помню the уже. print works. And then I'm going to use the rampage that I just got to set up the rampage while we're starting spilling the beans. And this is going to be used for another set of instapasses. Hoxie, you're welcome to go for this one, because this one's a bit more simpler, so I'm giving you the easy job. Alright, thank you. Alright, so Ben's gonna use this rampage to, like, he's gonna do spilling the beans through, like, do the entire mission, and then hit the courier while the rampage is running. The rampage is gonna run out during the courier, and he's gonna the phone call, using the phone call for it. Oh yeah, right, phone call. So rampage is gonna run out during this mission. He's gonna hold the phone call, then gonna start hit the courier, answer the phone call while starting the mission, so we can cancel it, and then go start distribution, which will insta-pass it. And do you insta-pass it twice or 3 times? I do it 3 times in this version. Хокси уже объясняет суть мороженки. В общем, суть в том, что миссию мороженщика можно инстапаснуть при помощи миссии Hit the Courier. Вот. То есть... Начав миссию Hit the Courier, если мы начнем сразу же миссию развозчика мороженого, то она сразу же пройдется, и нам засчитается +1 бизнес. Вот. И это можно повторять абсолютно безграничное количество раз. Даже в теории можно получить 100% таким образом, потому что проценты даются каждый раз, как ты так делаешь. Вот. И, собственно, да. Он это сделает, по-моему, 3 раза, чтобы разблокировать миссию Cap the Collector. But yeah, it just has an incremented counter. So when you complete the Instapass, it just adds your asset counter and then adds 1 on top of it, whatever it is. So that means that we can do that glitch over and over again to gain a ton of assets and unlock the final missions a lot earlier than intended without completing the rest of the assets. The simple reason for that is just purely because it's faster to do these particular missions now. Yeah, Josh Jump. Shout out to Josh Miss. То есть, да, по факту... Да, это просто так быстрее получается. Более гибкий раут получается. Так как мы сейчас on mission only, ранг избавляется от уровня розыска, чтобы получить звонящий звонок и преобразовать его в on mission 0 звонящий звонок. Purely just by starting hit the courier one last time, and then doing Cabmageddon. Да, помимо миссии мороженщика можно также инстапаснуть и последнюю миссию за такси, Cabmageddon. Complete the taxi missions and gain that asset as well, all just by doing this trick over and over again. So it's very convenient. And the way it works is, as I say, we just start hit the courier on mission 0, start the cherry poppers ice cream, and then we just walk back and we just do this 3 times. It's very simple. You just need to be fairly fast because you need to do this before the phone call comes in again. And the phone calls are on a 20-second cooldown. Yeah, so you have 20 seconds to do this. But even if you do mess it up and you like fall off the bike, there's 2 different backups to like basically make sure that you can never fail it. You just lose a little bit of time. And I suppose this is the perfect time for Paul to read anything else that he has. Because as soon as we finish this sort of segment, we're going to get into the most difficult segment where he will not have any seconds because we will have to explain a lot of things and I'm going to need to concentrate. So, Paul, go ahead while we're doing this. Говорят донатеру, что если у тебя есть что-то почитать, лучше читай сейчас, потому что скоро начнется лютая билиберда. We then have $200 from Pastor Richard's Salvation Statue. $300 in one fell swoop. Very nice. We have $25 from Anonymous saying, donating for one of my favorite speed games to watch. Донат от Пастора Ричардса. Пастора Ричардса. Это, кстати, внутриигровой персонаж, который собирал деньги на... Как раз там было сказано Salvation Statue, по-моему, статую спасения. То есть люди ему
So go ahead. отдавали свои All деньги, right, we чтобы, have кажется, попасть $50 в рай from или что-то Friesen такое, 85 короче. saying, I was a child once. РГ, Good РГ, times. РГ, РГ. So here's to hopefully good times for every child. Well said. We have $50 from Soundcheck saying, and this one is going to the Beat Caron incentive, and it's in reference to that, saying, I have played too much Hades, and I would be saddened to not see this bonus round to see the lovely shopkeeper. Lots of love from Scotland. We also have $75 finally from Jacobot saying, greetings from Germany. Keep up the good work. Love the runs and this event. So yeah, thank you all for your incredible donations. Back to you. Thank you very much. Okay, so this is where it gets kind of serious. So if everything else was sort of complicated beforehand, I really do apologize. Вот здесь уже начинаются интересные вещи. Yeah, this is the most complicated set of insta passes. Yeah, definitely. So this is what we call the setup for the double insta pass. It's a very long setup. It's around 5 or 6 minutes long. And the idea is that there is 2 missions that we're looking for. The job, which is the final Malibu mission, which is very long. And Значит, это даже замучу стрим. also, what is the other one? А Cougar сейчас Frank Smoke, which is будет the проведен, final наверное, story самый mission of the сложный... game. Нет. Those Это самый missions are сложный both для very long, and what понимания. we're going to do is we're going to use them both to insta pass each Называется other. он Double Which Instapass. sounds То есть very двойной easy, but the problem инстапас. is Перевел, да. that the only way you can insta-pass the job Суть в with том, this setup что is you у have нас to сейчас start the есть 2 job миссии доступные. remotely Это from the Keep Your Friends Malibu Club, Close while и like in The the Job. fade, just after you've Сейчас killed Райдер Sunny делает Hit before the the, Courier, like, the потому final что cutscene ему starts нужно rolling. сделать Hit the Courier и So Cap if the you remember Collector, the fastest boat, we glitched this car in traffic, чтобы so it didn't дойти до despawn. последней миссии. We're Вот, gonna use кстати, that сейчас right он now. садится It's a в very загличную convenient машину. place for us. Если проиграть реплей, когда Yeah, MH, do you want to start человек talking about NPC double вылазит из insta-pass? машины, I'm то very она sorry, I'm giving you all the никогда hard не stuff, but задеспавнится, it's, потому что, ну, I'm just sort of going NPC in не вышел с circles машины, with it значит, all. она не может задеспавниться. That's what I'm here Вот. for. That's exactly Значит, right. Let's go. имеется 2 миссии, We The glitched Job this и car Keep Your like an Friends hour and a half Close. ago, and yeah, it's still Особенность there, в as it том, should be. You didn't save it or что load. If you save and для load, then инстапаса any cards миссии you The can Job skip, which we call нам glitching. нужен Okay, let's keep последнее going. последнее So it still has this, затемнение. То есть, когда it's ты gonna break убиваешь with a bomb. Sony, That's спустя gonna be примерно used 2 on секунды Keep Your Friends экран Close. начинает затемняться. Если во время этого затемнения начать And миссию The it's- Job, то она We're gonna пройдется go мгновенно. complete Cap the Collector with this car, yeah? А, The Courier first, and И then Cap the в случае с Collector. Keep Your Friends Close, Right. ее можно Yeah. инстапаснуть, So, когда This ты car's едешь gonna в be банк sticking around, во I'm время mostly The Job. using it for Cap То the есть Collector, сначала and мы I imagine you'll get при a car помощи like миссии Cheetah. А Yeah, инстапасим I'll миссию pocket it. Б, а потом Yeah. при This помощи car's still миссии gonna be Б, available которая, ну, как бы пройдена, но она все равно more еще, in типа, detail, висит like, на фоне. as Keep Your При Friends помощи Close миссии shows Б along, мы because инстапасим миссию explaining А. all of То it есть мы now делаем такой makes своеобразный makes круг almost no sense. возвращения. Я надеюсь, я понятно She объяснил. like died twice or Вот. something. It's a very strange thing. Yeah. Go ahead, MH. Ну и Sorry, до just, этого трюка нам getting big нужно пройти Hit the Courier Yeah, I was just saying, и like, Cap the Collector. Yeah, this card И is gonna параллельно be, с like, этим заминировать one машину, volt to Keep Your которую Friends мы Close, and then we'll be загличили. То concerned есть в about чем why суть? you rigged it with a bomb, Чтобы and why it получить, needs to be a glitch ну, car. ты убиваешь Sony, и у тебя спустя 2 секунды This is all начинается very затемнение. pre-planned. Если Not пень за 2 like секунды, то it's Малибу not like от you just особняка made it добраться easy by невозможно. Yeah. Поэтому что сделает спидранер? Он 4 раза выстрелит с револьвера в Sony, потому что если выстрелить 5, то он умрет. То есть доведет его до состояния one-hit knockout, то есть просто типа еще один выстрел, и он умрет. Вот. Он поставит рядом с ним машину и побежит к маркеру. При помощи бомбы он его убьет и забежит в маркер прям в нужный момент. Which you can basically do another wall bang. It only saves around 10 seconds or so. But since it's raining and inventory management is super important for something that I'll talk about in a second, I'm not going to bother with it because I don't want to goof it, because if I mess up my inventory management now, it's very bad. So Да, if I кстати, еще switch прикол to в the том, detonator что at вот any point мы between now избавились and от the end of детонатора в the руке pass, при помощи I can't рэмпейджа. switch away from it for some reason. Like, Нам очень instead of важно не locked to переключиться на using it. детонатор, потому You что don't переключиться shop с него and buy a нельзя no никак. weapon to Только при Exactly, destroy. yeah. помощи Or end a rampage is the only way to like reset away from the detonator. только при So помощи, that, as you can imagine, is получается, like вот a этого вот huge магазина problem, because оружий. if we aren't able to switch weapons, then we can't use any of our guns to complete these missions that we need to. So I'm just going to play it nice and safe. I'm going to sit inside of a car where I can't switch weapons and misclick or anything, and we're going to keep on going. So Cap the Collectors is sort of like a median mission that we're doing in the meantime of the setup, just because we need to complete it to unlock the next ones. So this is quite simple, just drive by 3 sets of dudes, nothing particularly interesting to it.
So, as we were saying earlier, the way you insta-pass the job is by starting it while, like, after killing Sunny and during the fade. So, you might think to yourself, like, how on earth are you going to do that when you're across the map, you know, at the Malibu? Like, how are you going to kill Sunny? Well, that is what the bomb in the car is for. Hello, officer. Please don't bother me right now. I'm trying to talk to the fantastic audience. Бедный Соня. So, yeah, so that's what the remote car bomb is for, is we can do damage remotely so we can blow up Sunny. But also, he doesn't die to one explosion because he's like, you know, the final boss of the game, right? So he can take a bit of a beating. Speaking of taking a beating, these guys just... Where are they? Where are these guys? How? What? Okay, it doesn't matter. We're heading back this way anyway, so it's not a big deal. After all that, they just... Yeah, okay, classic. This is what rain does to the AI. It's not good. Okay, so we're going to start a rampage. I didn't make the replay, never mind. I need to go back and make the replay. Hold on. Hold that thought 1 second. 1 second. Yeah, so, as I was saying, the remote bomb is very important. But what is even more important is that we need to shoot Sunny with exactly 4 shots from the Python revolver. And the reason for that is because the 4 shots from the Python plus the car bomb explosion is just enough damage to kill him with the bomb remotely. The problem is that obviously if I shoot him 4 times, you know, all good. If I shoot him 5 times, Тезора he будет dies, выступать and that's, 25 июля с Duke Nukem Manhattan Project и Elderborn 27 июля. And as you can see, this setup Так что is да, so long расписание можно that посмотреть it's a really по huge time ссылке. loss if I goof this or if anything goes wrong. So we're going to go ahead and we're going to go and start Keep Your Friends Close now, which is the final mission of the game. It's very easy when you're doing it casually because basically the way the mission works is you start the mission, 60 seconds from the start is when Lance spawns. Lance betrays us, if you remember, in the story. And we kill Lance, and then 60 seconds after that, then Sunny spawns and we kill him, okay? So we're going to be making good use of those 2-minute time slots to do everything that we need to do in the meantime. So, I'm going to start the mission, take the phone call first for the mission. Gonna start the mission here. It's very important that we only skip these cutscenes once. If you mash, you get stuck in the cutscene, and we're on a time limit. Gonna make a save replay here. There's actually a save marker at the mansion right in front of us. And then the idea is that you're supposed to sort of Scarface, like, defend your territory here. But it's impossible for me to fail, so I'm not going to. I'm just gonna drive away. They can have the mansion. I don't care. I don't need it. Like, the only fail condition here is them taking all your money. Yeah, but we have so much because we've used that glitch to buy all the properties that money is not a problem anymore. We have more than enough time. So what I'm going to do is I'm going to go ahead and do some other setup stuff in the meantime while we wait for land to spawn. So this Phoenix that, as MH said, this has sort of been chilling on the back burner. We're going to go ahead and grab this, and we're going to bring it with us. As you can see, it's glitched, so it's there the whole time. It's rigged with a bomb, so we can blow it up whenever we want to. Hopefully, if I'm lucky, because I have quite a bit of time to spare, I can glitch a car here that's half decent. The taxi isn't any better, but sometimes if you drive... Excuse me, that was very rude. Seems like the guy from VIP or something. But yeah, I have a couple of tires to get it. It's not a big deal if I don't. But if I get lucky enough, I can get a sports car here, which will allow me to... I can use it for like the second to last mission in the game. I can glitch it and set it up. But it doesn't seem to be happening. That was a Banshee, I think. Yeah, but it would take me way too long to try at that point, so it's all good. We'll just wait for the rampage to run out. 1 second. I do apologize for my cough. It's 50, я спидранил, поэтому 50 раз пошел. It's very important that we stay in the car, because if we don't, we'll start the mission again, and we'll crash the game. Yeah, because this mission code-wise Да, кстати, прикол в том, что если начать миссию Keep Your Friends Close еще раз, то игра крашнется. Поэтому он начинает миссию в машине и держит звонок, чтобы быть on mission 1. Yeah, your parking of that car is very important, because if you park it too far away, you also won't kill him. That was exactly enough bullets. That was very lucky. But yeah, but also if you park it too close, he'll move out of the way of it, which is obviously very Пуль впритык прям хватило. I'm just gonna chill here for a second until Sunny spawns. Don't think he's gonna spawn yet. Oh yes, that's I have the shotgun as well, which isn't good. Заспавнился Сони. Yeah, because the timers for both Lance and Sunny start counting from the start of the mission. So I'm going to concentrate here for just a second, because I need to make sure I shoot him exactly 4 times with the revolver. Стреляет. Раз, два,
3, Good. And then we're 4 gonna answer раза. this call to make sure that they Вперед don't shoot звонок, us. чтобы его не расстреляли. And then we're gonna drive, and this Слушает is the звонок moment of мистера truth. Блэка. So the reason why I look so close, И even though it seems сейчас kind of будет obvious, пытаться is сделать because sometimes you can инстипэш. shoot him in like the side of his clothes and it doesn't count. But I saw 4 blood splatters, which means I shot him 4 times. So the setup is all done. Hopefully, everything is in Даже он place. иногда может And застанить now we're just gonna drive to и the Malibu. I'm предотвратить gonna detonate the car at a very выстрел в specific себя. time. I'm gonna walk into the job marker. And if everything is good and I've timed this perfectly, then we'll see Tommy sat on the stairs with a blown up car right next to him. If not, then we'll have to do it again. So, Just not good because that setup is super long. super long. So, let's see. God, I hope this Yeah, you works. basically want to time like the fade of the keep your friends close ending. Yes! The fade of this start. Thank Yeah, God. there you go. Получилось. Нормально. Oh, I'm sweating. Let's go! And now's the second part of double fast. The easy Переживал. This is the much easier one, yeah. На самом деле, типа, если ты So as you залажаешь, can see, we're at the то end of the job. всё, We've типа, completed the heist, but игра we're also in крашится. the cutscene to Столбы start the спадают heist из-за mission. дюпинга. And then we're gonna take the Там phone call было from какое-то Phil очень thanking us for the техническое heist while we're talking объяснение, to даже Phil сейчас about the попытаюсь heist in the найти. cutscene. It's all very strange. Да, кстати, из-за того, что миссия закончилась в катсцене, мы должны прослушать катсцену, чтобы миссия не провалилась. Вот. Потому что, ну, типа, проходится с задержкой, и прохождение миссии, оно включает клинап миссии, то есть оно уничтожит машину и трех NPC, которых она спавнит, поэтому нам нужно подождать, пока пройдется миссия. Короче, нам нужно посмотреть просто катсцену, и в это время нам можно послушать звонок Фила. Так. And it's very important to soft lock it, because that's the line that's where the job script gets stuck, and you use that script to insta-pass, keep your friends close. Yeah. And then you just save work mission, start the mission. Yeah. So I'm going to do it a slightly different way. It's a slightly more optimal way. But essentially it's the same thing. All that I'm going to do instead is I'm going to save warp first, then I'm going to get out of the car immediately, and then the phone call will come in while Fun Campline useless is trivia, playing, and that's soft fall lock. in lamppost is So the only caused by difference is I moving don't have to get out entities and wait list for the phone call. It's overflow. slightly faster. Yeah. So I'll quickly do this. We'll save warp. Делайте с этой информацией что хотите. Я типа не сильно прям понимаю. Вот. Не могу правильно перевести. И да, мы инстапаснули, вернее, раннер инстапаснул Keep Your Friends Close. То есть если начать миссию во время определенной линии диалога от Кэм, то есть Tommy, why we stop, мы при помощи звонка можем ее заблочить, то есть она типа по факту никогда не закончится. Во время нее мы начинаем миссию, и все. Миссия проходится. So we grenade ourselves there to fail one instance, and then we still have one more chilling. So the easiest way to get rid of it is just to simply stand over here, and I'm just going to wait for a phone call. Ну и игра у нас как бы полна мусора, поэтому нам нужно очистить ее от мусора. То есть умереть он Mission 1. There is a slightly faster but much more inconsistent way to do it by duping Vigilante. But that can crash the game, and this is 100% consistent. It's only slightly slow. Duped Vigilante is super unstable. Yeah, it's another coin flip. Like, there is ways people have made it, like, more, more, like, consistent. Like, placebos and delusions and all sorts of stuff. But that's 100% There is a consistent. consistent way. Yeah, where you Да, это Хокси. Oh, is it the one where you Слева. start Там еще где-то MH outside? сидит, you комментирует. start Vigilante, but you get out, so like it immediately cancels before like anything loads. Yeah. So yeah, it's I don't know if it's frame perfect. You have like 2-3 frames leeway, but yeah, for marathons definitely want to go this way. Not worth doing either way. Yeah, and certainly not in a marathon. So we're just going to take some calls and chill for a bit, and then gonna head into the police cheetah and set up at the Cherry Poppers Ice Cream on Mission 0 Vigilante again. And that is because this mission, Loose Ends, which is the final payphone mission, is a sort of strange one. So there is a very long phone call that we need to take from Colonel Cortez in order to get like the final couple of missions. And also, conveniently, if you take a phone call, nobody will attack you.
So what we can do is we can take this very long phone call while we're running through this compound of guys that want to kill us. And as you can see, none of them attack us. So we can just run through Начинать and эту have a миссию, nice кстати, little Mission Man. conversation with the colonel. Вернее, Which is ну, perfect, короче, because, you мы know, во время everything миссии was берем very звонок, complicated и and как бы horrible ребята for a few очень minutes, вежливые, and now we can just они chill, take a break. Они дают нам поговорить This game's very и nice не to just атакуют chill. нас. Nobody attacks you, no difficult strats, just running. Just two bros running about, you know. Peaceful day in Vice City. This is also the call where talking about Mercedes becoming a lawyer, by the way. It's all the very funny phone call that I talked over, so I am sorry. I ruined it. Yeah, just read the Japanese subtitles. Yeah, just learn Japanese. So there's a couple of guys that we're gonna shoot, just because if we don't, we fly away in this helicopter here, they'll just shoot us down. Yeah, because they have pretty good guns. Yeah, they do. They have MP5s, which will kill me very quickly. So yeah, kill those guys on the sign, kill the guys on the roof. Будет, да, еще GTA. Не помню когда, по-моему. Короче, будет классик от Хосела. GTA 5. Вот я не помню когда. Whereas the guys on the roof, they will hit you a lot and do a lot of damage. So next up is the infamous Gunrunner. It's not even a difficult mission. It's just so many things can go wrong. It's so random. Yeah. So let's hope that it goes somewhat okay. But there is a bit of a long flight where we have to drive all the way back up to, or fly all the way back up to Phil's place from here. So, Paul, if you've got anything to read charity-wise, you've got about 30 seconds or so. Well, I can take this moment and give a quick update on some of our upcoming incentives. I've mentioned Hades and Gitadora already. The Beat Karin incentive, there's been a little bit of progress. We're at $1,235 out of 2,000, so just over 750 to go there. And I hope we can make it, so we can get that extra content. And the Gitadora incentive is at $590 out of 1,000, so 410 to go. So keep those donations coming. We're also close to 13,000, so I'd like to see that happen, and I think EnglishBen would like to see that too. I would love to see that. We all would. All right, back to you. Fantastic. So, as I said, Gunrunner, we're going to get some vehicles off the back of the trucks, but we also actually have to destroy the trucks at the same time. So if you just get all the guns, it'll then tell you to go back and destroy the trucks anyway. So we're going to try and do two birds with one stone. I need to make sure to not be too far away from this car, and then we're going to use this very broken shotgun that I've talked about for quite a lot of the run to just absolutely nuke these things. This is a cop. I don't really want to deal with you right now, because I knocked the door off, and he might bust me instantly. So. Yeah, especially since this got a while to get going. I really don't want 2 stars during this mission, because it's already random enough as it is, but I think it would have been a lot more trouble if I didn't kill him. So there is also a scooter squad, as you can see, that all have SMGs and will all catch up to me in a second. So it's very important that I drive past these guys, blow them up, and then wait until the sort of scooter squad pulls up so I can steal one of their scooters before they sort of aggro and kill me. So, That's got bumped a little bit. That's fine. We've got enough time. I just need to run away and make sure that I don't get killed too much. Миссии, кстати, параллельно того, что нам нужно украсть оружие, нам также нужно уничтожить фургоны, на которых оружие развозят. I think most of them died in the explosion anyway. Okay, nice. And this guy has very nicely donated his bike for me. Thank you. Nice. И после миссии почему-то ребята понимают, что ну все, как бы мы работу завалили, как бы и все. Мы не будем тебя пытаться убить. Поэтому можно просто дружелюбно отнять у них скутер. Losing the police car a bunch of times, but a lot of that was my fault. I can't blame the game. It was pretty entertaining. Well. Yeah, all for the entertainment. That's exactly it. So here we want to make sure that we answer our phone in a very specific district. So this is downtown, and as soon as we go here, we're in Little Haiti again. But the reason why we want to answer the phone call in downtown, this way, is because Phil will call us, and we need Phil's call to unlock the next section. If we answer the phone inside of Little Haiti, we'll get a call from Antipole, and it's just a random call telling us to stop. Да, возвращать в Инзерфилит не вложится. Посмотрим. Кстати, игра может вполне крашнуться на level engagement, получается. It's very silly. I'm going to quickly pause and unpause the game.
because it gives you like a drunk control, so you Блядь, have like a lot прикол of в том, input delay, что вот в so you can see the состоянии, в cameras like пьяном spinny and whatnot. состоянии But if you pause and unpause, you actually lose управление the имеет такую input задержку. delay, so you can Вот. just А drive если normally нажать на for паузу и like 10 or отжатие, 20 то есть seconds at a time, нажать which is Escape very дважды, nice. то You see a time задержка again, yeah. пропадает. Yeah, you can see it. You can see when it comes about like having the camera like repositioned a bit. Yeah. Yeah, it's sort of like turns you like 5 or 10 degrees one way, like tilt your head. So this mission is very simple. We're just gonna take Phil. We're gonna. Oh. I am so sorry. I have like destroyed so many pedestrians, and I really haven't meant to. I'm really sorry. I think that car's on fire. It's all good. It's fine. It drove away. Don't worry about it. But yeah, so we want to take him to the Нормально, hospital. как бы. But he doesn't Твилл want to go to the ой, hospital. Твилл. To Твилл meet живет. cops and whatnot. So we need to take him to like ex-army surgeon who owes him a favor. And a lawnmower. Yeah, and a lawnmower apparently. If any of you keep an eye on GTA 3 and VC here, you'll see that Phil has blown off his left arm, but when you go to play GTA 3 and you see him there a couple of years later, it's actually his right arm that's missing. Because Rockstar didn't take the 2 minutes to look at their own game to see which one was the correct one. Isn't even it correct in the cutscene? I couldn't even tell you. I don't know. I know that they're very wrong, and that's the important thing. And they should be ashamed. Okay. I'm going to park this Patriot, because we're going to need a 4-door vehicle that's somewhat fast for this mission. So I'm going to park it just on the corner, and then we can grab it. It's much better than like relying on one on the road. Like that one is a 2-door, so... And slow. Yeah, and it's also slow. It's not particularly useful to us. But this mission, it has quite a lot of dialogue and cutscenes and whatnot. I'm not going to heal. I could get armor there, but 150 is enough for this mission. Yeah. I might heal on the next one. The sort of biggest obstacle left, there's 3 more missions to go. And the biggest one is one of the trickiest ones. It's naval engagement. Да, крашит из-за The reason шипов. why the mission is so hard is because of something that's kind of been happening all the way throughout the game. So, do you guys want to explain? MH, do you want to talk about the spike strips and the 4-star game crash that we need to avoid towards the end of the game? Yeah, so I think this is a side effect of the cutscene dupe with bombs away. Is that right? That's correct. Okay, so because of that stuff he did with the Haitian missions, you know, about half an hour ago, yeah, there's basically if there's too much stuff, like too many objects loaded, the game's gonna crash. And spike strips that the cops deploy are one of those things. And usually this isn't a problem, but because of the cutscene duping, I don't know, Сколько миссий до конца? We're very close to the Одна, то есть вот эта миссия, Are like made of Naval Engagement и, по-моему, Trojan Voodoo, правильно? Да, 3. Yeah, it's very there's bad. 2 workarounds. Either you make it so you don't have cops deploying spike strips, so you can just like kind of avoid getting a wanted level, or make it so you can actually just skip the whole like section with cops chasing you, which I think is what you're gonna do. Yep. Or you can restart the game. Restarting the game is what you do in 100% most of the time. In all missions, people usually opt for the other way. But, yeah, so the cops start deploying spike strips, which is the problematic thing and what causes the game to almost crash every single time. These guys popped both of my back tires, which is very nice. It's going to be a nice little drive back. Give us more time to explain, I suppose. But yeah, so you get 4 stars as soon as you complete like a certain section. Ну, вот, кстати, не знаю, успеет, не успеет в эстимет. А у него... А я не знаю. Ну, по факту, ну, сомневаюсь, на самом деле. Мне кажется, будет overestimate. But yeah, so the easiest way, sort of quickest way, I guess. Certainly not the easiest, it's very tricky. Thanks. Didn't really help me too much. These guys are really earning their paychecks this week. yeah. One thing you can do is you can do a drive-by. If you shoot a police car chasing you, they're just gonna like stop. Oh, that's very true. Yeah, actually. they just kind of like fall asleep and then they just kind of crash. just don't do that when they're next to you. Yeah, because they'll get out and bust me. Yeah. Yeah. We're good. Yeah. We're trooping. We're trooping. We're going. We're ice skating all the way to the bank. Let's go. Hey, there's a box in the back of the van. Yeah. Oh, that's where the box in DE comes from. Okay. Perfect. What a drive from me. Thank you. Thank you. Okay, so naval engagement. We decided to take Здесь how we can get. высокий, думаешь? It's not a very far drive.
Awful car. It's all the cars. Yeah. Ну, очень плотненько, So yeah, so кстати. this is the mission По that we're talking стимейту. about. What we want to do is we actually want to Из-за шипов крашит, потому что игра уже перегружена, и в ней, опять же, в который раз я говорю, что много мусора. Вот. Да. И, типа, она просто может крашнуться от того, что выпустят шипы. Настолько она нестабильна. And another guy on the jetty drops one. So we killed a guy on the jetty already, and then as soon as we pick up those other 2 briefcases, we're going to get 4 stars. So what instead we do, hopefully if I don't mess it up, because it is kind of tricky to do, is what we do is we run up to him, which is very scary because obviously he's got a very powerful weapon. We run up to him and punch him so he falls over, because when you have a weapon in your hand, I'll show you actually on this guy. Never mind, I shot. Never mind. See, this is why it's hard, okay? You need to be a very particular distance. So I can't even do it on a non-moving target who isn't shooting me. Never mind this guy. Good start. But yeah, so we're going to punch him over while he's on the ground. We're going to run around him and make a replay, like standing on his... like standing on him while he's on the ground. And hopefully what that does is I'll make a replay that will have me running over the 2 briefcases so I can collect them remotely at the end of the mission. That's the plan, anyway. How well it goes, I have no clue. So I need to kill this person, because they have a shotgun, and I need to go around that way. Let's kill this guy on the roof. Very important. Yeah, this guy in front of me is the guy that I don't want to kill. I want to kill this guy, and then grab the briefcase, and this is where we hold our breaths. Good? Good start. Make the replay, circle around him, save the replay, kill him, and don't pick up any of the briefcases and drive back. Да. В общем, из-за того, что из-за шанса шипов раннер ударил чувачка, из которого при смерти выпадает 2 чемодана, записал реплей, где он отбегает его, и убил его. То есть чемоданчики заспавнились, и он сможет подобрать их при помощи повтора. Во-первых, это, опять же, шипы. Во-вторых, это даст 4 звезды. С 2 намного легче. Я просто не знаю, что конкретно комментировать, потому что довольно стандартные вещи происходят. Типа просто проходятся миссии. Awesome. Okay. Nice. Awesome. Is it fine to check the cafe? Кстати, прогрузил интерьер. Прикольно, угарно. So yeah, I walked a bit far in the cutscene by mistake, but then as soon as we get to this section, we then Oh, you're in the finish. interior. That's fine. I know where I'm going. I've played this game before. I can just run in and out again, I guess. Or maybe does the mission start? Да, это нормально, потому что игра намышапила немного интерьер, где игрок находится. Нет, он в estimate не уложится. Grab our boy Pepe over here, because Rico died. I don't know if you guys saw, he got nuked by a grenade. Very sad. And I think we're gonna be slightly overestimate the police car stuff. But honestly, I don't mind. This was quite a tight estimate, 230. But the fact that double instapass went first try, and the fact that I was able to get bombs away without crashing the game once, I'm very happy with that. Yeah, all the hard stuff went. Exactly, yeah. I messed up a couple of easy things, which lost me some time, but it's fine. So this is the final mission, as I said. All that we need to do is we need to go and plant some bombs inside the Haitians factory. So this is the final Cuban gang mission. So all that we need to do is pull it with our bros who are going to help us plant the bombs. That's not very nice. Gonna trigger it, hopefully. There we go. And then we're gonna go into the compound, and they sort of go in formation. Это последняя миссия, кстати, да? If you like abuse the hydraulics like I was doing then, you can sort of like drive over them. It's not the most consistent thing ever, but hopefully we can get like ahead of the curve or a little bit and pull in. Don't flip because Yeah, I don't think I've ever flipped. That would be pretty tragic. But yeah, we can sort of like shove these guys out of the way and sort of move over. Excuse me. Uh-oh. Oh, that's not good. That's a problem. No, we're fine. We're fine. Don't worry. It's yeah. I wasn't worried easy. or anything. I was Yeah, just you're testing good. you all. I was just testing you all. It's all good. But yeah, so we can drive in the compound. Nobody spawns just yet. Прикольненько. Go ahead, run in. And what I'm doing is I'm just right-clicking and aiming to like trigger the markers a slight bit faster.
Триггерим бомбы. Rico's doing О, some funny нифига, hops. Пепе He's прыгает. just, Pepe, excuse me, doing some funny hops. So these guys don't really bother us. Справился. This Сказал mission is nice and Рико, easy. потом I have справился died на to it Пепе. before right at the end, but it's not too hard. And then, The world famous. hello sir, don't run me over please, thank you. And then we run here, and this is the final cutscene. Get ready on time. Alright. I hope you very much enjoyed. Thank you all for coming out. Все, да, это конец рана. Все. Финальное время 2:31. Короче, это небольшой овертимейт. And that is... На где-то минуту 7 секунд. GG. Thank you. Thank you. Nice. Классно. Ой, как весело было, очень. Всем спасибо, дорогие друзья, за то, что вы посмотрели этот ран. Извините за то, что я обленился уже под конец. Просто не знаю, было уже сложно что-то выдавливать, что-то говорить. Yeah, it's a community effort. К сожалению, Борис не смог прийти. Было бы интересней. Join the community Discord, and you're more than welcome. We'll all see you there. Yeah, any final words, MH, from yourself? You did good. Thanks. Good marathon run. Thank you very much. Спасибо. Hoxie, any final words? Oh, it was fun. Like everything Not, went well. I didn't do good, it was just fun. that was kind of implied. Last time on commentary for you, man. Alright, yeah, we won't leave you too much longer. Скажи про Mission 0. Any final words for us? Well, I do have one final donation here. It is $5 from MegaKek saying, I'm Tommy Vercetti, and I approve this message. Thank you very much. But yeah, we are well on our way to 13,000. We're just under $200 left to hit that. So get your donations in. Coming up next, we have Hades. So we're going to do a quick intermission, and we'll be right back with that. Oh,